Thank you for joining us this morning via stream and here in our premises in Madrid. Dear Mr. Stender, where is he? Here he is, really nearby. Welcome. He is the Counselor of the German Embassy. He will address some words to the group this morning. Mrs. Marisa Olano, hello. She is the head of the International Department of IDAE, Institute of Energy and Diversification and Saving, here in Spain. And on the other hand, representing the startup ecosystem, we have Lena Esseln with us from the Start 2 group. Elena, where is she? Here on the left side, thank you. Representing the German Accelerator, an initiative of the BMWK, the German Ministry of Economy. Unfortunately, Vicente Sanchez from the Spanish side, from the accelerator Lanzadera in Valencia, can't join us today. He is currently managing a special aid fund established by Lanzadera to support entrepreneurs in the Valencian region affected by the devastating storm 2 weeks ago. So he is busy full-time and had to excuse himself. But two of the startups will be present today. And a special greeting to Atrevia, Germán Buceta, where is he? Yeah. Germán, there you are. Thank you for making this possible, because we have joined forces, Atrevia and ourselves, to make this possible. Thank you for your contacts in Germany. He is the head of the German desk at Atrevia. And now, esteemed panelists of both the first and second round tables, and all participants joining here in person and via streaming. It is my pleasure to welcome you to this, we have called it German-Spanish Energy Day, an opportunity for the German-Spanish business community to come together and discuss perspectives on a shared energy future. As the global shift towards sustainable energy accelerates, it is essential that we strengthen both our European and bilateral partnerships to address challenges and seize opportunities. Germany and Spain face critical energy challenges that demand collective action. Germany leads Europe with 66 gigawatt of installed wind energy capacity, while Spain follows with 28. Together, they are key players in achieving Europe's climate neutrality by 2050. But this requires still huge progress in energy efficiency, market reform to stabilize prices, and reducing dependency on imports. I will just spend a few words on imports in a second. Addressing at the same time rising energy costs while maintaining affordability is also a priority, alongside driving innovation and strengthening collaboration to secure a sustainable energy future. Rising energy costs in Europe compared to these costs in our competitor countries in Asia or America is a paramount concern for European industry. And it will probably become an even more important source of concern with the new government in the US, where fracking entrepreneur Chris Wright is set to become the energy secretary. Cheap energy for the US economy will be a priority. Will it be for us? Spain is uniquely positioned as a future green hydrogen producer and critical gateway for energy entering Europe. The planned hydrogen pipeline between Barcelona and Marseille, connecting to Germany, exemplifies how infrastructure can ensure European energy security. Our opening session will provide a comprehensive look at the current state of energy from both the Spanish and German perspectives, excluding a very, very important aspect today, which is gas. Gas is being imported with record numbers from Russia to Spain, liquid gas, and is re-exported to Europe. In 2022 and 23, exports have just exploded from Spain because Spain has the benefit of long-term contracts with Russia, which are not affected by the prohibitions. So Europe, especially France, Italy, and Germany, are receiving huge amount of gas, Russian gas, but not through the Nord Stream, but through the oceans, and it's reprocessed here, reloaded, and back to Germany and Rotterdam and so on.
Well, but this is an aspect which we will not deal with today. We extend our gratitude to Mrs. Haverkamp for her thoughtful video message, which will provide valuable insights from the German Energy Agency, the German IDAE. We would also like to express our sincere thanks to Marisa Olano. You made it possible to come here today. It was not easy to fit into your agenda. I know, we know. Thank you so much. She's the head of the international department, as I said before, of the Spanish, of IDAE. For being here today, we are very eager to hear your perspective on the current situation and the progress of the energy transition in Spain. Today's roundtables present a platform to explore critical topics, from regulatory alignment to fostering innovation with emerging startups in the energy sector, as we envision the solutions for tomorrow. I encourage each of you to actively participate. We've done it already with the coffee, exchange ideas, and together chart a course toward a resilient and sustainable energy future. Thank you all for joining us today, whether you are here with us in person or participating online. I trust that it will be a productive morning that sparks new ideas. And now it's my pleasure to hand over to Ingo Stender, Counselor at the German Embassy in Spain. Thank you very much. Ingo, come in. Ladies and gentlemen, esteemed guests, and distinguished representatives from both the public and private sector. Buenos dias, good morning, and welcome to the German-Spanish Energy Day here at the German Chamber of Commerce in Madrid. It is my privilege to stand before you today as we gather to discuss one of the most pressing and exciting topics of today, energy. As we all know, the energy landscape is undergoing, on a global scale, a profound transformation. Challenges posed by climate change, the need for sustainable development, and the quest for energy security are driving us to rethink how we produce, how we consume, and how we innovate in the energy sector. Today, with this Energy Day, we have the unique opportunity to explore these challenges and, more importantly, to collaborate on solutions that will shape the future of energy in Germany, Spain, Europe, and beyond. We are happy, very happy to have with us representatives from both countries, from various public institutions, from the Institute for Energy, Diversification and Saving, IDAE. We will have a contribution from DENA, the German Energy Agency, and we have leading companies with us, all of whom play a crucial role in this transition. Your presence here today signifies a shared commitment to fostering dialogue, to innovation and partnership. Together, ladies and gentlemen, we can harness our collective expertise and resources to pave the way for a sustainable energy future and also for enabling startups to contribute to this endeavor. Throughout the day, we will hear from experienced leaders and industry experts who will share their insights on renewable energy technologies, energy efficiency, and the policies that can drive us toward a greener economy. I encourage each of you to actively participate, to engage in discussions, to ask questions, and to share your perspectives and to share your experience. It is through collaboration and open dialogue that we can identify best practices and strategies that will lead us forward. As we together, hopefully, embark on this journey together, let us remember that the path to a sustainable energy future, it's not just about technology. It is also about people, about skills. It is about creating jobs, about fostering innovation and ensuring that our communities thrive in new energy landscapes. Let us work together to ensure that the transition to sustainable energy is inclusive and equitable for all, and let us make sure that both our countries, Spain and Germany, even more strengthen their partnership.
In closing, I would like to express my gratitude to the German Chamber of Commerce, to Germán Busetta at Trevia, who also made this possible today, for you to be here today in presence, for hosting this event, and to all of you in advance for your commitment to further our common energy agenda. I'm confident we will engage in fruitful, constructive discussions, and I'm sure we will have an energy day full of impact for both Spain and Germany. Thank you so much for being here. Thank you. So with these institutional welcomes from the embassy and ourselves, I hope there's enough energy to tackle the day. We will now delve into the subject itself. We will start with a little presentation of Mrs. Kristina Haverkamp, Managing Director of the DENA. She's not with us today, but she has given us a little insight, which she would have liked to set up here, but she will do it by streaming, by video. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues and distinguished guests, it is an honor to address you today at the German-Spanish Energy Day. On behalf of the German Energy Agency, I would like to extend a warm welcome to all of you. This event provides us with an important opportunity to reflect on the current challenges we face, but also on the opportunities for cooperation between Germany and Spain in the energy transition. Europe is currently facing a set of interconnected challenges that are testing our resilience and our ability to act. The geopolitical landscape has become increasingly unstable with the war in Ukraine, tensions in the broader region, and shifting global power dynamics. At the same time, Europe is still grappling with the economic aftermath of the COVID pandemic, the natural gas crisis, and the slower than expected recovery. To make matters even more uncertain, the election of Donald Trump as President of the United States has added another layer of unpredictability to the global stage. In such an environment, the need for European unity is greater than ever before. Europe will only be able to navigate these multiple challenges successfully if we stand together and pull in the same direction. And it is countries like Germany and Spain, two of the largest economies in the European Union, that will play a central role in overcoming these challenges and in guiding our continent to a climate-neutral future. Both of our countries have made significant progress in the energy transition in the power sector and in the industry sector. Germany and Spain invested heavily in wind and solar and in other green technologies, increasing energy efficiency and improving electrification, thus positioning themselves as one of the leaders in the joint fight against climate change. However, when we look at other sectors in Germany, in particular at the building and transport sector, we can see that the pace of transformation is not yet fast enough to reach our joint goal of climate neutrality by the mid of the century. More must be done to decarbonize these sectors and to ensure that the overall energy transition remains on track. This is where bilateral cooperation between Germany and Spain becomes crucial. Both our countries have a shared interest in advancing clean energy solutions, and both stand to benefit from working more closely together, particularly in areas such as green hydrogen. Green hydrogen is essential for Europe's energy future and resilience, and it is an area where Germany and Spain can lead the way together. Whether it is green hydrogen for industrial use or for use in the power sector, our collaboration in this field will not only strengthen our energy security, but it will also contribute to the broader European energy market. However, let me be clear. The success of energy transition will not only depend on technological advancements and cooperation. For the transformation to be sustainable and successful, we must ensure
that Europe's economy remains competitive. Businesses and consumers must see that the investments required for the transition make economic sense and that they offer long-term benefits. And this is where the role of policy is vital. The right regulatory framework is key to driving investments. Policymakers in both Germany and Spain must create conditions that support innovation, that incentivize green technologies, and that provide clear, long-term signals for the industry. The right balance between incentives on the one hand side and regulations on the other hand side will be crucial in ensuring that companies and consumers are willing to invest in the future without putting undue strain on economic growth. In conclusion, the challenges before us are significant, but so are the opportunities. By working together, by strengthening our cooperation in areas such as hydrogen, renewable energy, and innovation, Germany and Spain can lead the way in Europe's energy transition, and by doing so, we can ensure that our economies remain competitive, resilient, and sustainable for the generations to come. I very much look forward to continuing this important dialogue and to exploring further opportunities for collaboration between our two countries. Thank you very much. Gentlemen, it is an honor for me to represent Spain today. I would like to start by thanking the Chamber of Commerce, the Embassy, to organize this first German-Spanish Energy Day. I hope it is the first, but not the last. And I will be pleased to share with you some of our last recent advancements about the 24 update of the National Integrated Energy and Climate Plan by 2030. And because this update comes at a critical time as the global energy landscape is evolving in response to the geopolitical shift and the escalating climate crisis, as my colleague Kristina from DENA already talked about. But first, let me to begin introduce you IDAE. Maybe some of you doesn't know us, and then some data of energy context in Spain, the energy policy, and the incentive programs we are running. Concerning IDAE, we belong to the Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenges that is led by Vice President Rivera, as you know, and the Secretary of State for Energy, Sarah Jensen, is our president of IDAE. IDAE is the Spanish Energy Agency, and we have been working for now, I must say, 40 years, and I was there at the beginning. So I will not say how old am I, but it has been a long time that we are pushing for the energy transition in Spain, but more increasingly these last 5 years. We were usually 150 professionals, but now with the funds we have from the European Union,
we have doubled our professionals, and we are now almost more than 260 people working at IDAE. And our main activity is to support the technical, to support technically the ministry in the formulation and implementation of policies and national plans and programs to foster energy efficiency and renewable energies. We also participate in the elaboration of the plan for recovery from the European Union. So we are managing and executing entity of this recovery plan, the Next Generation EU. We are intermediate body for the European Development Funds, also the regional funds. We also manage the funds from the National Energy Efficiency Fund and the new strategy of investments that we have launched this year. This is not the first time, because we not only have capacity building and technical assistance and training accompanying these measures, but we also invest in projects. That means well, we will take some time later on to speak about it, but we have been investing also in projects since the beginning in order to know the market and to elaborate these plans with the ministry. Besides this, we have international relations and program activity, where I am the head of this department at IDAE, and we manage funds from the European programs, but we also participate in international fora as the International Energy Agency, the Renewable International Energy Agency, IRENA, where we are part of it since the beginning, and with Germany we pushed for its creation 15 years ago already, but we have always been together in the Council of IRENA and in the annual assembly every year. We also have the ENR network, that is the network of the European energy agencies like DENA, so we have been collaborating together for many, many years also, since the 90s, and the MEDENER network, that is the Mediterranean Energy Agencies network. Well, I won't extend here more. I don't want to do it because I prefer to, well, we have also some studies and statistics activities related with the programs. But concerning the energy in Spain, well, this is just, it's a long presentation, but I will pass through some of the slides quickly, but if you like, you can then consult the data of the presentation in your web page, I imagine. Concerning the electric system, the grid, for example, just to say that Spain is like an energetic island in the Iberian Peninsula, because we have very few interconnections with Morocco and France, but we are well positioned to have a massive integration of renewables. These are the data from the Spanish Energy Balance 23 that were presented before the summer. Just to show you, for example, the first column, where we have the trend that we are increasing renewables, but we are decreasing nuclear, natural gas, oil products, and coal. And in the electrical generation, in electricity, for the first time we have more than 50% renewables last years in the production. Here you have also the distribution between different technologies. We have mainly
mainly wind and PV, photovoltaic, in this last year have increased a lot its production of electricity. Concerning the general context, of course, we are in the European Union, both Germany and Spain. We are fully committed and aligned with the European strategy towards climate neutrality by 2050. And we have so elaborated our policy and our regulatory framework with this, having this in mind. The first law of this government was in 2021 on climate change and energy transition. Then we have the long-term strategy for the decarbonization in 2050. And after the COVID, we have the recovery and resilience plan. But also this accompanied with a just transition strategy and against energy poverty. And of course, our main instrument is the national plan, National Energy and Climate Plan 2021-2030, with different strategic and sectorial roadmaps and strategies. All these documents, you can find them in our webpage. Well, it's a bit redundant, but this is the just transition toward climate neutrality is the long-term decarbonization strategy 2050 with the national plans that comes in different years to reach this neutrality by 2050. So the National Energy and Climate Plan was updated this year because it was elaborated in 2021 as all the European countries. And this year, as we have seen the good evolution of the plan, we have revised the plan and we have increased setting even more ambitious goals. Apart from the reduction in greenhouse emissions, we have to reach 81% of our renewable energy electricity generation by 2030. And 48% of renewable energy in the final energy consumption. These are very ambitious goals. And also, of course, accompanied by the first thing we have to do, that is the improvement in energy efficiency. We would like also to reduce our energy dependence by 50% because we are now more or less in more than 70% of dependence. These are the same figures comparing with the first plan in 2021 and the revision of by this year. These are the data with technologies. We have to double the wind power capacity and to triple the solar PV capacity. We also would like to have 12 gigawatt of electrolyzers for hydrogen, 20 terawatt hour from biogas. Also, we are increasing storage technologies. And of course, energy efficiency. We would like also to have electric vehicles by more than 5 million units. And the increase of the power demand, the electrification of the economy also will increase. These are more or less the same with also other technologies like
carbon, nuclear, storage and self-consumption you have in this graph. This will mean an overall investment expected in this decade of more than 300,000 million euro. So this, we hope, will create more than 500,000 new jobs. And well, it's an opportunity for the public and private enterprises in this energy transition. How can we reach this? In IDAE, we are managing, as I said, the Recovery, Transformation and Resilience Plan, which was composed with a lot of measures, but most of them were for the energy transition and the digitalization of our economy. Around 40% of the budget is allocated to ecological transition. There are many measures that you can also consult in our web page, but the amount is quite impressive, with almost 7,000 million euro in the first phase, and we have had an addendum last year that also puts new components to be managed by us, by IDAE, in more than 3,000 million euros. So this allows us to mobilize subsidies in different areas that you can also show here, and we have already allocated an allocated budget of more than 13,000 million euro, and which we have managed to already have approved more than 89, almost 90% of these subsidies. There are very different programs that you can see in our web, in Ayudas, Energía, IDAE.es, and well, our interest is to foster innovative technologies and projects to reach these goals of the energy transition. There are programs that we manage directly, but others that we pass to the regions, the comunidades autónomas, to be managed by them. You have here some data, but I don't want to extend too much myself. These are the ongoing goals. For example, we want, of course, the innovative renewable projects. We are also with the electrolyzer in hydrogen and the renewable value chain and energetic communities also. This you can apply for them. These are all the projects that have been funded till now in this recovery plan. You have all the distribution here. And this has been accompanied also, as I said before, by the National Energy Efficiency Fund. This is the European directive that set national mandatory final energy savings and obligate some companies to make a financial contribution to this fund. But also since the last year, instead of putting this financial contribution in the fund, they can also, we have put in place a mechanism for certifying energy savings
through what is called the white certificates, the energy saving certificates, CAEs in Spanish. These are managed by the ministry, and we in IDAE we have the funds from the National Energy Efficiency Fund in order to implement some other measures that are not in the recovery plan. With this, we complement it, as I told you at the beginning, with the new investment is a strategy from in our part. We support innovative transition projects aligned with our national plan, with a budget of a new 100 million euros to participate in this investment as a minority shareholder. We have been doing this, as I told you, since the 80s. I mean, at the beginning, the first projects made in Spain in renewables, like the first wind farms, or in energy efficiency, the shift of furnaces for saving energy in companies. This kind of projects, cogeneration, etc., were made by IDAE as a partner with other companies in order to be an example for other companies, and we succeed quite well because we had a lot of investment made, and then we put the market in place, and then we retire. We did it at the beginning as a third-party financing scheme, and now we have the will to do it again with the innovative projects. That means not to compete with the private sector, but to show and demonstrate with innovative projects. And well, all these investments have made Spain, like Germany first, and then Spain, to be in the first places of this index elaborated by Ernst & Young as the most attractive investment countries of the world. So, as we said, the energy transition is an opportunity, and we hope to continue collaborating with Germany because it's good for us, it's good for Europe, and it's good for the planet. Thank you. Thank you very much, Marisa, for your insight, the tremendous work you have been doing in these last years. With 160 persons, if I have heard well, you manage huge funds. In DENA, I don't know how much money they have, and have to administer. Some 600 people around there. I don't know if they're much more efficient, but or you are much more efficient, probably. But let's see. We have now seen the public layer, public support, policies, industry, cooperation between Germany and Spain from the institutional point of view. Now we will get into the next layer. We'll see some mature industries and see what they have to say. And in the third round, we will see then the accelerators, programs, the startups, how they support this effort. Thank you very much. Who is introducing the next table? Martin, will you do this? Was machst du dann? Du stellst Alex mal nicht vor und So, hi. Welcome to Alex Bonnet from Atavia. He will be the moderator for the Roundtable 1. So, Alex, you can start and we will get the environment done here. Okay, good morning. Vamos a pasar al español. ¿Por qué vamos a pasar al español? Porque la mesa de hoy, el evento, es un evento de espacio común y de relaciones bilaterales. Y consideramos
que la integración entre personas, la integración entre economías, la integración entre personas y culturas, vale la pena que a lo mejor en este espacio, que tendremos un minuto y que hablaremos con los principales actores referentes a nivel económico, etcétera, 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 y del sector, podamos hacerlo en español, ¿vale? Después pasaremos al inglés de nuevo, ¿vale? Si queréis, os van a microfonar ahora, pero... Vale. ¿Bien? Juanjo. Hola. Emma. 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 Sí. No, tú aquí, Emma. Bueno, pues primero de todo, muy buenos días. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias en especial a la Cámara de Comercio alemana por invitarnos. Y yo creo que, y muchas gracias a vosotros también por participar, por cedernos vuestro tiempo en un momento en el que considero que de los que hablar muchos retos en el sector energético y también muchas seguridades que trasladar en un momento en el que, bueno, en algunos medios de comunicación también ya comentan que, bueno, que hay una especie de burbuja renovable, que podemos estar de acuerdo o no. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? En ese caso concreto es una opinión personal. Y en un momento también en el que, en ese espacio común que estamos hablando, hemos visto de que momentos o acciones o actuaciones que nos pueden parecer a una larga distancia pueden afectar al lado de nuestra casa, ¿no? Tenemos a día de hoy unas elecciones que ha ganado Donald Trump, en el cual en su campaña dijo claramente que su apuesta era por el petróleo, por el fracking, y recientemente ha hecho consistente, como ha dicho Walther, como ha dicho Walther, su relato. El secretario de Energía viene del mundo del petróleo y lo ha dejado claro, ¿no? Y no solamente esto, ¿no? Hay empresas alemanas como RWE y Siemens que han dicho que vamos a ver cómo va esto y vamos a ver si podemos seguir, y han anunciado desinversiones, ¿no? Y en un momento también en el sentido de que en España también hay cambios. Hay cambios en el ministerio, hay grupos políticos que se han opuesto y que se están intentando oponer. Vamos a ver cómo termina. Y también hay un tema muy importante en Europa, que también está ocurriendo en España, que es un tema de la contestación social de la ciudadanía, ¿no? O de los entornos. Y esto es muy importante y creo que es un reto que no vamos a hablar hoy, pero seguramente que está. Y hay un tema, esa contestación social y ese activismo en España, por ejemplo, que ha generado esta incertidumbre y esta inestabilidad en España, y hay zonas de España que están varios proyectos o varias construcciones paralizadas porque están judicializados la construcción, ¿no? Precisamente por estos movimientos, ¿no? Yo, sin más, me gustaría, presentar a las personas que tenemos hoy el placer y el honor de que nos acompañen. Empezaré por la derecha. Tenemos a Juanjo Alvarez, que es el director general de BayWa para España y Portugal. Tenemos a Emma Nogueira, que es la directora de Estrategia y Desarrollo de Negocio de Bosch. Y a mi izquierda tenemos a María Teresa Nonay, que es directora de Estrategia y Planificación de Enagás, y Ana María Martínez, gerente de Estrategia Nacional Comercial de Hidrógeno y Metano de Repsol. Yo creo que es un panel, lo digo de verdad, creo que está representando aquí diferentes tecnologías, diferentes visiones, y hay un tema importante. Creo que estamos rodeados de tecnólogos. Eso es, para mí, muy importante en un momento que necesitamos estabilidad y seguridad.
Yo sin más, vamos a empezar, y sí que me gustaría empezar para que cada uno de vosotros nos contéis, oye, estamos en el entorno, un espacio común, bilateral entre España y Alemania, y que me gustaría que nos contarais el momento en el que estáis en este momento en vuestra compañía y cuál es la actividad o la vinculación que tenéis en este momento con Alemania, ¿no? En ese caso, en tu caso concreto, más que bastante evidente. ¿Vale? Si te pareces, Juanjo. Sí, empiezo yo. Bueno, pues encantado, muchas gracias primero por la invitación, es un gusto tener la oportunidad de estar aquí. BayWa, me imagino que para muchos será conocida, es una empresa de referencia en Alemania, vinculada al sector agrícola durante casi 100 años y desde hace aproximadamente unos 15 años en el sector de renovables, donde estoy yo. Pues yo trabajo en BayWa, que somos un desarrollador, promotor y constructor de proyectos, también los operamos, proyectos fotovoltaicos, eólicos, ahora también estamos entrando en almacenamiento y bueno, esa es un poco a grandes rasgos la labor que realizamos, ¿no? En España llevamos desde 2012 aproximadamente, cuando pues, empezamos a creer en que llegaba la grid parity, porque hasta entonces pues, estábamos muy apoyados por subvenciones, ¿no? Entonces digamos que te orientabas hacia aquellos países donde las subvenciones permitían que los proyectos saliesen adelante. Vimos venir la grid parity y uno de los principales países o primeros países que iba a llegar a la grid parity por condiciones evidentes de sol y de recurso eólico era España, y aquí pues, nos establecimos en torno a 2012 aproximadamente. Desde entonces hemos puesto en operación 600 megavatios de ambas tecnologías, ahora estamos estamos construyendo otros 600 megavatios y tenemos planes a largo plazo de desarrollar y construir más proyectos, también si la administración, si la regulación acompaña, ¿no? Que eso me gustaría tocarlo en algún momento. Y no me extiendo más. Muy preciso en el tiempo, perfecto. Vale. Emma, por favor. Sí, ¿se me oye? Sí, perfectamente. Bien, también por mi parte, muchísimas gracias por la invitación, por contar con Bosch y conmigo. Y bueno, Bosch es una empresa alemana, también como BayWa, con larga tradición. Llevamos más de 125 años produciendo, innovando en alta tecnología, somos tecnólogos y bueno, producimos componentes principalmente para el sector de la automoción, que como bien había dicho antes del IDAE, pues es un sector, el sector del transporte es un sector que contamina mucho, hay que tratar de descontaminar, de descarbonizar, y nosotros en esta fase de descarbonización creemos firmemente, estamos en una fase de electrificar aquellos productos que vienen del sector que vienen del origen del combustible fósil, los motores fósiles. Y aparte de la electrificación, como hay sectores que no se pueden electrificar, estamos apostando por el hidrógeno verde. Y estamos desarrollando producto a lo largo de toda la cadena de valor, en la producción, en el almacenamiento y en los usos, ¿no? Entonces, y es que son productos y soluciones que se van a necesitar cuando el hidrógeno haya suficiente cantidad, ¿no? En este área es en la que yo estoy involucrada desde hace 2 años. Estamos desarrollando este negocio en España y en Portugal y estamos creando estas redes que son necesarias con socios, como puede ser Repsol, como puede ser Endesa, para que haya este hidrógeno en cantidades y poder usarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido también me alegra de poder contar en la mesa con nuestros socios, porque realmente es que esta transición energética no es fácil, no es a corto plazo, es a medio largo plazo y se requiere ir juntos de la mano, ¿no? Tanto tecnólogos como operadores, como múltiples partners, startups y bueno, los distintos gobiernos, ¿no? Muchas gracias, Emma. Yo añadiría allí también sociedad, porque la sociedad, si no está convencida de
En ese punto, tú lo has dicho, ¿no? La automoción o la movilidad es la que más contamina. Si no estamos convencidos de esto, seguiremos comprando diferentes automóviles de combustible fósil, como me ha pasado a mí. Gracias. Ana María. Bueno, muchas gracias a la Cámara de Comercio Alemana por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias con distintos actores de la cadena de valor. Repsol, si hay alguien que no lo conoce, es una compañía multienergética presente en más de 20 países, tenemos más de 24.000 empleados y, importante, fue la primera compañía del sector en anunciar su compromiso en alcanzar 0 emisiones netas en el año 2050. Por lo tanto, el compromiso con la descarbonización de Repsol es muy importante. Repsol tiene complejos industriales en la península ibérica, tenemos 5, estamos situados en Coruña, en Petronor, en el País Vasco, en Tarragona, tenemos también en Cartagena, Puerto Llano, todos estos son refinerías, y además tenemos un complejo industrial en Sines, que no es una refinería, es más un complejo petroquímico. En cuanto a la relación con Alemania, yo soy responsable de estrategia comercial del hidrógeno y por lo tanto me voy a centrar más en el hidrógeno. La verdad que el contacto con la empresa alemana es muy importante. Actualmente tenemos una oficina comercial en Alemania, pero es más para los productos de la petroquímica. Pero en cuanto al hidrógeno, nos sentamos mucho con empresas alemanas que se quieren descarbonizar y que además quieren usar el hidrógeno como un factor energético para conseguir esta descarbonización. De hecho, nos hemos presentado a tenders también que empresas alemanas han solicitado para el consumo de hidrógeno renovable y en abril de este año se hizo un acuerdo entre Petronor, que es nuestra filial en el País Vasco, el puerto de Ámsterdam, una empresa gasista holandesa y una compañía energética alemana que se llama NBW, que el objetivo de este acuerdo es explorar la economía del hidrógeno poniendo en valor la infraestructura con la que cuenta Petronor, que es un puerto en Bilbao, en el norte de España, y por lo tanto muy fácil de conectar con Europa con el norte de Europa, y además también para la infraestructura en destino, que sería el puerto de Ámsterdam, para la entrada de este hidrógeno electrolítico en el norte de Europa. Por lo tanto, mucho contacto con empresas alemanas, luego veremos también, se ha dicho, ¿no?, la oportunidad que tenemos de colaborar entre nosotros y por lo tanto no podemos no colaborar entre nuestros países. Muchas gracias. María. Emma. Bueno, pues no sé si se me oye también. Sí, María Teresa. Pues muchísimas gracias en primer lugar a la Cámara de Comercio alemana por la invitación, a Trevi, a Alex. Yo creo que este evento, y ya se ha dicho, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la directora general de DENA y lo que se ha dicho aquí, este evento es fundamental en este momento de profunda incertidumbre geopolítica y más que nunca tenemos que reforzar y visibilizar la cooperación que realmente existe y que es un ejemplo, la cooperación entre España y Alemania es un ejemplo de cooperación europea y necesitamos visibilizar y fortalecer esta colaboración y estos encuentros son muy importantes, o sea que muchísimas gracias. Yo, Enagás, por decir que es Enagás es una compañía de infraestructura, es una compañía española de infraestructuras gasistas. Somos el TSO, el operador de transporte de la red primaria de gas natural en España y como tal gestionamos más de 11.000 kilómetros de gasoductos de alta presión. Gestionamos también, operamos 6 interconexiones internacionales, 2 con Portugal, 2 con Francia y 2 con el norte de África, interconexiones gasistas, tenemos almacenamientos de gas natural y también somos líderes en la operación de plantas de regasificación, operación y mantenimiento. Nuestra labor es diseño, operación y mantenimiento de infraestructuras. Como saben, España es líder. Es uno de los principales países líder en regasificación a nivel europeo. Concentramos aproximadamente 1/3 de la capacidad de regasificación de Europa a través de nuestras 7 plantas de regasificación y el 40% de la capacidad de almacenamiento de LNG, de gas natural licuado, en los tanques de las plantas españolas y el 40% está en España. Como tales, bueno, pues somos un referente en Alemania. Tenemos, en cuanto a gas natural, estamos participando en la primera planta
onshore de LNG, de la primera planta de regasificación onshore. En Alemania hay varias plantas flotantes. Enagás está en esta de LNG, en la Baja Sajonia, y ahí estamos participando en un consorcio con Hanseatic Energy Hub, con Bosch Group, Partners Group y IDAE en ese consorcio para poner esta planta que ha tomado FID y que se pondrá en comisión en el 2027. Esa planta va a ser también ammonia ready, va a ser lista para usar con amoníaco, o sea que va a ser una planta que va también a poder traer otras moléculas verdes a Alemania. Además, somos el gestor técnico del sistema gasista con Enagás GTS, que es una parte independiente de Enagás, pero que gestiona todo el sistema gasista español. Y desde diciembre de 2023 somos el operador transitorio designado por el Gobierno para la red gasista, para la red de hidrógeno, el HTNO, el Hydrogen Transmission Network Operator. Como tal, y a petición del Gobierno, presentamos en abril una propuesta preliminar non-bind de infraestructuras de hidrógeno en España, y también por acuerdo del Consejo de Ministros somos los encargados de tramitar los PCIs en materia de hidrógeno en nuestro país. Y uno de los más importantes es H2Med. H2Med es un proyecto que también estamos llevando a cabo con otros TSOs europeos, franceses, con nuestros homólogos franceses, Enagás y Teresa, y nuestro homólogo portugués REN, en el que también está un TSO alemán, OG, también está, no es el promotor, pero hemos firmado un MOU con ellos, están en el proyecto también implicados. Este proyecto es un proyecto que llevará gas renovable verde, gas verde de la península ibérica al corazón de Europa, específicamente Alemania, a través de Francia, y conectará con Medelsheim en Alemania. Y consta de dos interconexiones, una con Portugal, Celsa, y otra con Barcelona, con Francia, Barmar, Barcelona-Marsella, y llevará tiene una capacidad de hasta 2 millones de toneladas de hidrógeno verde, lo cual representa una parte muy importante de la demanda que Europa está vislumbrando a 2030. Alemania para nosotros es un socio fundamental, y por eso yo creo que es importantísimo, como se ha dicho hoy, colaborar y reforzar esa colaboración. Los acuerdos van a ser fundamentales, esos acuerdos para hacer ese hidrógeno y esta transición energética de verdad competitiva y efectiva. Necesitamos acuerdos y un entendimiento y una colaboración muy estrecha. Y también, como ha dicho la directora general de DENA, necesitamos también poner la política energética en medio, porque esto es una visión de largo plazo, no es corto plazo, es largo plazo, y necesitamos poner en marcha las políticas adecuadas. También, por último, Enagás tiene una participación, porque esto se confunde normalmente, en Enagás Renovable, que es una empresa que se dedica a la producción de gases renovables. Muchas gracias, María Teresa. Ahondamos un poco más en materia. Hemos hablado antes de que estamos en un mundo globalizado y ha pasado una situación que todo el mundo conoce, y me gustaría tener vuestra opinión del efecto que puede ser el efecto Trump en un momento en el que, ya ha mostrado alguna carta encima de la mesa como secretario de Energía, las dos cámaras legislativas tienen el control, pero eso ¿cómo puede afectar a un mercado único europeo, y qué oportunidades también puede haber, ¿no?, en ese caso? Entonces, si os parece, Emma, nos trasladas un poco vuestra visión de la compañía y también tuya, ¿cómo lo ves? A ver, cualquier tema geopolítico afecta naturalmente a las empresas, y más si son empresas multinacionales como somos nosotros. Somos 426.000 empleados y tenemos un negocio muy importante también en Estados Unidos. Cualquier tema que afecta en un país pues tiene relación con todo nuestro negocio a nivel global. Nosotros sí tenemos experiencia de 100 y pico años. Cada momento histórico, cada momento de situación política distinta, pues claro, tenemos esa flexibilidad o esta agilidad para poder visualizarlo un poco con tiempo y adaptarnos. Este cambio político en Estados Unidos, como decía los anteriores ponentes, IDAE, pues trae pues cierta, no inseguridad, pero no se sabe bien, no se sabe todavía con certeza cómo va a traer
cómo se van a imponer, ¿no?, estas políticas energéticas en Estados Unidos. Si nos remontamos al anterior mandato de Trump, es posible bueno, pues que apoye, ¿no?, los combustibles fósiles, la producción de petróleo. Si bien es cierto que las energías limpias, yo estoy convencida que seguirá habiendo un apoyo y una inversión en energías limpias, en hidrógeno, en energías renovables en muchos de los estados de Estados Unidos, aunque no se fomenten, ¿no?, a nivel fiscal, como se estaba haciendo hasta ahora. Y bueno, nosotros pensamos que nos tenemos que unir más aquí en Europa y seguir apostando por producción de energías limpias y por fomentar esta economía, ¿no?, más descarbonizada. Gracias, Ana María. Bueno, yo creo, sin entrar en valorar esta decisión política, lo que sí que puedo confirmar es que en Repsol tenemos un claro compromiso con la descarbonización. Vamos a seguir trabajando para conseguir el objetivo de 0 emisiones netas. De hecho, Repsol es el primer consumidor en España de hidrógeno, por lo tanto el hidrógeno renovable es un vector fundamental para conseguir el objetivo. De hecho, en el año 19 fue cuando por primera vez se introdujo el hidrógeno renovable en nuestra estrategia, y desde entonces eventos como la guerra de Ucrania, por ejemplo, que ya se ha comentado, ¿no?, que entró un nuevo factor que hasta ahora no se había considerado, que era la independencia energética europea, ¿no? Ya no estamos hablando solo de descarbonización, sino un punto muy importante, y más ahora, ¿no?, en la situación en la que estamos, esa independencia energética necesaria. Por lo tanto, yo creo que nuestro objetivo ha crecido. Ahora mismo tenemos un objetivo de alcanzar hasta 2,4 gigavatios en el año 2030. Y por nuestra parte, yo creo que Europa tiene muy claro lo que quiere conseguir, y desde Repsol, desde luego, vamos a seguir trabajando para conseguir este objetivo. Gracias, María Teresa. Bueno, pues yo estoy de acuerdo. O sea, la elección de Trump, pues obviamente marca un giro en la política estadounidense, pero la transición energética es imparable. Europa tiene unos objetivos claros, una estrategia clara, y va a cumplirla. O sea, estamos a la cabeza de la descarbonización, la ambición está, ahora hay que ver el ritmo con el que conseguimos llegar a esa ambición. Relajar los objetivos o la ambición que tenemos en materia climática sería un error, porque para Europa es una oportunidad de crecimiento, de reindustrialización, y yo creo que todas las compañías estamos inmersas en nuestras estrategias, estamos contemplando los objetivos de descarbonización y la sostenibilidad como pilar transversal de nuestra actividad. Por lo tanto, yo creo que en el propio Estados Unidos, si bien es cierto que parece que que va a haber una vuelta a los combustibles fósiles, va a haber un mayor proteccionismo comercial, eso está claro, vamos a tener un contexto de operación quizá más complicado, más complejo, pero la transición energética es imparable, está ahí, y bueno, la cuestión es cómo Europa vamos a reforzar nuestra posición y a consolidar nuestra visión, nuestro modelo ante otros modelos que pueden venir. Por otro lado, también habrá tecnologías que podremos desarrollar, la captura de CO2 está ahí también, y bueno, pues veremos cómo manejamos, pero estoy de acuerdo, o sea, las compañías tenemos una visión muy clara de transición y de estrategias de sostenibilidad, y eso no va a cambiar. Bueno, me quedo en estos momentos de inseguridad o inestabilidad o de incertidumbre, por lo que sea, me quedo con esa decisión, actuación, esa firmeza por parte de las compañías. La transición es imparable independientemente de lo que pueda, ¿no? Y eso es así, eso es el liderazgo, tenerlo claro como lo estáis viendo vosotros. Si entramos un poco ya más en materia de esa relación entre esa experiencia vuestra, con 100 años has contado tú, pero con grande trayectoria internacional, como tenéis tanto en Enagás como en Repsol, BayWa estáis en Alemania, ya habéis estado aquí desde hace tiempo, o sea, esa experiencia, esa experiencia que tenéis internacional y nacional, digo en España, me gustaría entrar un poco más en materia, que nos expliquéis esa relación bilateral para entendernos, ¿vale? Empezando por ti, Juanjo. Uno, aprendizajes que se puedan trasladar y que podáis trasladar, ¿vale? Estáis en Alemania, habéis entrado aquí, ¿vale? Hablabas de la regulación, me imagino que habrá un punto de esto, ¿vale? Sí. Y después, ¿dónde ha sido más fácil desarrollar los proyectos, ¿no? tanto en España, Alemania o en otros países que tú consideres, ¿vale?
Bueno, diría que España tiene todavía mucho que aprender en cuanto a regulación. Nosotros como desarrolladores, pues yo personalmente he estado en varios países en el tiempo que llevo en BayWa desarrollando, y las facilidades que encuentra uno, o la predisposición y la previsibilidad de los procesos que tiene uno en ciertos países no la está teniendo en España, ¿no? De los alemanes, mis compañeros alemanes con los que tengo intercambio a menudo, pues muchas veces se sorprenden, ¿no? De lo impredecibles de los plazos, la variabilidad de las decisiones en función de una región o de otra. Son cosas que nos afectan porque bueno, tenemos un portfolio con unos planes determinados donde queremos ejecutar unos proyectos en un plazo determinado conforme a una regulación que habla de plazos concretos que nunca se respetan, y cuando todo esto cambia y cuando surgen, a mi modo de ver, un poco aleatoriamente extensiones de plazos para dar oxígeno a muchos proyectos que realmente no tienen mucha viabilidad, pues nos afecta a todos aquellos que tenemos proyectos que sí están trabajados y que tienen dicha viabilidad, ¿no? Entonces, es un poco el lamento que tengo como español de ver que en otros países pues, es todo mucho más predecible, todo mucho más concreto, uno sabe las reglas del juego, se eliminan antes a jugadores que hablabas de burbuja. En cierto modo sí que hay burbuja, porque hay especuladores que no tienen ninguna intención de completar proyectos, sino simplemente de mercadear con permisos, y eso, pues, especialmente en España, está siendo muy doloroso, ¿no? Porque pues, lo estamos viendo que hay accesos a red que son muy valiosos, que están bloqueados por gente que no tiene intención de llevar el proyecto a efecto, y están impidiendo pues, que otros, que sí que tenemos esa voluntad, pues no tengamos la posibilidad de ampliar nuestro portfolio, ¿no? Muchas gracias, Juanjo. Bueno, nosotros, y hablo por conocimiento del tema del hidrógeno verde, lo vemos un poco distinto, aunque comparto tus opiniones, ¿no? Nosotros estamos investigando y desarrollando y produciendo la tecnología para hidrógeno verde en Alemania, ahora al inicio, y estamos viendo en España un país muy importante, un escenario muy potente para poder desplegar esta tecnología en proyectos. Es cierto, y lo había comentado antes, que es una transición que requiere un tiempo, o sea, no podemos pasar de la noche a la mañana, ¿no? Y tenemos que ir desplegando estos proyectos de poco a más. Nosotros queremos desplegar, después escalar la producción de esta tecnología, pero en este inicio sí que estamos viendo un escenario con empresas del sector muy interesadas, ¿no? en usar nuestra tecnología, y vemos que España está a la cabeza en Europa y a nivel mundial, yo creo también como productores de hidrógeno verde. No pasa nada por no compartir opinión. Se trata de... No, comparto, pero tengo a lo mejor otra experiencia. Libres para poder... Lo comparto. ¿Vale? Gracias. Ana María. Bueno, nosotros actualmente tenemos proyectos de hidrógeno electrolítico centrados en nuestros complejos industriales. Nuestra estrategia en cuanto al despliegue del hidrógeno está por fases. Esta primera fase hasta el año 2027 prevé tener, si las condiciones políticas y fiscales son las idóneas, producción de hidrógeno a nivel industrial en todos nuestros complejos industriales en España. Esta estrategia, de hecho, creemos que ha sido respaldada por la Unión Europea, porque tanto el proyecto de 100 megavatios de Petronor como el de Cartagena han sido seleccionados como IPCEI, son proyectos de interés común europeo, y de hecho hemos tenido importantes subvenciones en estos proyectos, y también el proyecto de Tarragona ha sido clasificado en el programa de Innovation Fund. Por lo tanto, nos sentimos respaldados y empezamos en nuestros complejos industriales, pero también Repsol tiene y está impulsando los grandes hubs regionales en torno a nuestros complejos, que son necesarios para unir la oferta y la demanda, conseguir que consigamos economías de escala que sean las que habiliten estos proyectos, porque al final aquí necesitamos tener infraestructuras, necesitamos tener economía de escala, que todo de alguna forma se abarate para que estos proyectos puedan salir adelante. En cuanto a oportunidades de mejora, yo estoy de acuerdo que la regulación en Europa casi, yo diría, nos gusta mucho legislar y regular todo, y eso quizás nos hace menos ágiles, ¿no? La economía americana, por ejemplo, es la antítesis, ¿no? Ellos van mucho más rápido, ellos no, ellos como eso, ellos inventan, nosotros legislamos y los chinos copian, ¿no? Pues yo creo que al final en España, en Europa, nos pasa que
que la regulación nos impide ser todo lo ágiles que nos gustaría. Y en cuanto a otra oportunidad, yo creo que es lo que siempre estamos diciendo durante esta mañana, colaboración. Tenemos una oportunidad única entre Alemania y España de ser socios energéticos y es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Gracias. Bueno, pues por parte de Enagás, tenemos nuestra estrategia se basa en la descarbonización y en la seguridad de suministro. Con este foco tenemos una amplia experiencia de colaboración en Europa con socios en proyectos pues, tan importantes de diversificación como por ejemplo puede ser TAP, que es el gasoducto que trae gas de Azerbaiyán a Europa. Y en hidrógeno, pues nuestra estrategia pues sigue siendo esa, ¿no? H2Med, por ejemplo, es un ejemplo de colaboración con otros TSOs europeos. Es un proyecto que está incluido en la lista de proyectos de interés común, PCI, y por tanto tiene acceso a fondos CEF para financiación hasta de una parte de la inversión de este proyecto. Y esto es así tanto para H2Med como para la red troncal española. Yo creo que esto es fundamental porque tenemos que tener esa colaboración estratégica y esas alianzas estratégicas con socios y activando todas las palancas que sean posibles y también con mucha transparencia hacia el mercado. Nosotros, tanto para la red troncal española, se hizo una call for interest para ver el interés y testar el interés de mercado tanto de productores como de toda la cadena de valor, de productores de demanda, de toda la cadena de valor del hidrógeno y ahora lo hemos vuelto a hacer con H2Med. Precisamente este mes hemos lanzado una call for interest para el proyecto H2Med que estará abierta hasta diciembre. En la cual necesitamos, y el objetivo es testear ese mercado y el interés de mercado, porque efectivamente cuando hablamos de hidrógeno verde no hay todavía mercado, tenemos que desarrollarlo y es fundamental tomar el pulso y tener el interés de mercado y porque así vamos a ver realmente cómo vamos a poder acompasar el desarrollo de esos proyectos. Por lo tanto, nuestro enfoque es muy de colaborar con socios, de utilizar todas las palancas y de tener muy en cuenta a los agentes de la cadena de valor. En lo que respecta al contexto y a la regulación, bueno, pues aquí hay sectores que tienen que ser regulados, que necesitan esa regulación, porque son sectores estratégicos y estamos en un momento incipiente. Entonces yo creo que ha habido avances significativos en Europa, sobre todo para apoyar al hidrógeno verde, y que bueno, lo han situado como un pilar fundamental de la política energética europea y una palanca de descarbonización. Por lo tanto, yo creo que bueno, pero yendo un poco a la propuesta de lo que tenemos que hacer, yo volvería a las alianzas estratégicas, a la colaboración y a la transparencia de mercado y a tener en cuenta a los agentes de toda la cadena de valor, porque solo así podremos avanzar en la transición energética y en los proyectos. Gracias, Marisa. Europa ha marcado unos objetivos en 2030-2050 que son claros, ¿no? Y 50 y el 90, si se me baila algún número, ¿no? por ciento, ¿no? Yo os quería hacer dos preguntas en una, ¿no? Una es, vosotros sois actores, yo siempre digo una cosa, empresas como vosotros sois actores de referencia internacional y tenéis un compromiso con vuestros accionistas y aparte con la sociedad y el sector, tenéis que mover el sector. Disculpad la presión, pero ese es un poco, también siempre he visto esto, ¿no? Preguntaría ¿qué podéis hacer vosotros como vuestra compañía y en el sector para crear y fomentar ese espacio común energético aún más entre Alemania y España y después, dejando a un lado la regulación, ¿vale? Que creo que es importante, ambas opiniones polarizadas son importantes, pero ¿qué podemos hacer también desde vuestro sector y vuestra compañía para llegar a esos objetivos y que no sea un papel, ¿no? En ese caso. Si te parece, María, empiezas tú. Bueno, nosotros para la descarbonización, España en el último PNIEC se ha publicado esos 12 gigavatios a obtener de hidrógeno renovable en el 2030. ¿Y qué puede ofrecer Repsol? Yo creo que Repsol tiene unas ventajas competitivas muy importantes. La primera, como hemos dicho, es el primer consumidor de hidrógeno en España, por lo tanto tenemos un know-how en cuanto al uso de este gas industrial privilegiado. Además tenemos experiencia internacional, nuestros productos se venden en más de 90 países en el mundo y un punto muy importante en cuanto a la logística, nuestros centros industriales que tendrán producción de hidrógeno están situados también estratégicamente en lo que será
todos esos ductos que conectarán Europa con el norte de Europa, con Alemania. Además también de contar con el puerto de Petronor, que ya hemos visto que también es una oportunidad para la exportación marítima. Por lo tanto, yo creo que Repsol, en cuanto al hidrógeno renovable, tiene una posición privilegiada y por lo tanto debería ser el partner de referencia para el hidrógeno con Alemania. Muchas gracias. Maite. Bueno, pues en el caso de Enagás nuestra aportación es clarísima. Nosotros somos infraestructura, las infraestructuras conectan oferta con demanda y permiten la creación y el afronamiento de un mercado competitivo al conectar esa oferta con esa demanda a precios competitivos. Sin infraestructuras, además, no tendremos seguridad de suministro. En el hidrógeno verde esta cuestión es clave, o sea, mucho más que en el gas natural. Estamos hablando de que el hidrógeno renovable se genera a partir de generación renovable intermitente y vamos a tener que tener una flexibilidad y una capacidad de almacenamiento que nos permita dar seguridad a la demanda y al productor. Y sin infraestructuras eso no va a ser posible. Por lo tanto, esas infraestructuras van a tener un rol fundamental en la creación del propio mercado del hidrógeno, en la seguridad de suministro del propio mercado del hidrógeno y, sobre todo, van a tener una dimensión europea muy importante. Van a poder conectar el hidrógeno competitivo de la península ibérica, donde contamos con recursos, con unas altas horas de funcionamiento de esos recursos, con áreas europeas como es Alemania, sobre todo con Alemania, donde también van a tener muchísimo más demanda. El 70% de las necesidades de Alemania, según su estrategia de importación, va a ser importado. El 70% de las necesidades, hasta el 70% de las necesidades de hidrógeno de Alemania van a ser importadas desde otros países, y España y Enagás en concreto puede facilitar en gran medida esa importación, siendo un socio fundamental para la descarbonización y la consecución de los objetivos de descarbonización europeos. Muchas gracias, Juanjo. Bueno, nosotros originamos y desarrollamos proyectos, ¿no? Es la mayor contribución que podemos mencionar. Nosotros pues seguiremos analizando dónde tiene más sentido desarrollar proyectos y acercándonos a las comunidades, intentando también esa labor de formación para evitar que pues, ciertos bulos calen en la población y se dificulte también el avance de en nuestro caso, pues la fotovoltaica y la eólica fundamentalmente. Y yo creo que es un poco el mayor valor que como BayWa, desarrollador, promotor, constructor, pues vamos a aportar, ¿no? En la consecución. Esperemos al menos que nos acerquemos a lo que dice el PNIEC, ¿no? A mi modo de ver, quedan 6 años para 2030, los objetivos son muy ambiciosos, complicado. El ritmo que hemos visto en los últimos años, 5 o 6 gigavatios anuales de PV, medio gigavatio de eólica. Al final esto es un todo, ¿no? Necesitas empresas que sean capaces de ejecutarlo, necesitas que los plazos se cumplan, necesitas que las eléctricas pongan en operación esos proyectos. Entonces, que todo eso encaje para llegar a esos objetivos en 2030, lo veo complicado. De todas formas, todos trabajamos y agradecemos esos objetivos tan ambiciosos, aunque previsiblemente se extiendan más allá de 2030. Gracias, Juanjo. Sí, bueno, brevemente, nosotros como tecnólogos, para la transición energética y para conseguir estos objetivos, ¿no? De descarbonización total, seguimos invirtiendo cantidades, yo diría, bastante altas, ¿no? En temas de hidrógeno estamos invirtiendo 500 millones de euros cada año en desarrollar y adaptar toda la tecnología que tenemos ya en todas las industrias, en el sector residencial, calderas, cocinas, para vehículo también la pila de combustible. Pues toda esta adaptación de productos a las nuevas tecnologías, al hidrógeno, requiere esta apuesta por inversiones en I+D, y esto es lo que estamos haciendo en Bosch. Estamos invirtiendo en innovación y para desarrollar esta tecnología, y también en generación, ¿no? del hidrógeno. Muchas gracias. Vamos a tratar algunas preguntas específicas para cada uno de vosotros. Maite, para el caso tuyo, yo conozco a Enagás desde hace bastante, 10 años, que os conocí en
en Perú, en el gasoducto peruano que teníais, y si a mí me llegan a decir en ese momento cuando os conocí que ahora estaríais trasladando infraestructura, yo no lo hubiera feliz cuando me lo explicó, que es la directora de Comunicación y Asuntos Corporativos, no lo hubiera tenido claro, no lo veía, ¿no? Pero creo que lo habéis hecho como todos, ¿no? En ese caso concreto vosotros también habéis cambiado, ¿vale? Os habéis transformado, pero eso tiene un cambio de estrategia, una visión, tiene un cambio cultural, tiene un cambio de organización, tiene un cambio de talento. Entonces, explícanos un poco cómo se ha hecho este cambio, porque transformar empresas de tanta dimensión, me permitiréis, no es fácil, ¿no? Moverlas no es fácil, ¿no? No lo es. Si lo puedes contar un poquito. No lo es, Alex, y es cierto lo que dices. Enagás pues se ha enfrentado a un profundo cambio, como dices, estratégico, cultural y una transformación, diría yo. Obviamente en nuestra estrategia está la descarbonización, siempre ha estado descarbonización y seguridad de suministro, pero a partir de la guerra de Ucrania esto fue un cambio total de paradigma y nuestro foco ha cambiado a Europa con y a nuestra transformación de infraestructuras para poder llevar moléculas verdes por esas infraestructuras. Entendemos que este es el futuro, esto es lo que nos marca Europa y esto es lo que necesitamos para crecer. De hecho, vamos a convertir la compañía desde una compañía madura a una compañía en crecimiento, con nuevas inversiones muy importantes en hidrógeno. Estamos hablando de 5.000 millones aproximadamente de inversiones en infraestructuras de hidrógeno. Vamos en serio. Estamos muy centrados y nos tomamos el hidrógeno muy en serio y, como dices, este cambio de paradigma exige que te transformes también internamente. Tenemos que ver cómo vamos a poder llevar y acometer internamente todas esas nuevas inversiones que llevan consigo un reskilling de la plantilla, nueva organización para acometer esas inversiones y también, pues bueno, con mucho foco también habéis mencionado la innovación. Tenemos el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno para empezar también a colaborar con los agentes y con los diferentes países, con Alemania específicamente también de manera muy importante y realmente es un cambio. Nosotros estamos llevando a cabo internamente lo que llamamos una transformación digital en la que lo que vislumbramos es una transformación profunda de la compañía utilizando palancas como la digitalización, que nos van a ayudar a ser más eficientes y a trabajar de otra manera, a hacer las cosas de otra manera. Pero como dices, el cambio cultural es profundo y es una transformación. Una cosa es decir, vamos a impulsar una transformación, otra cosa es hacerla. La estamos haciendo. No lo digo por ti. Me atreví a veces a pasar esas cosas y sí. a veces cuesta también. De hecho, ya tenemos eso es muy importante. Si quieres, Juanjo, una empresa como vosotros que estabais, originariamente en Alemania, apostáis por España para desarrollar proyectos, en un contexto, como has dicho tú, que hay una regulación, y según lo digo yo, según dicen otras personas del sector, falta algo de claridad también en cuanto a calendario, ¿vale? ¿Qué es lo que os ha motivado a venir a España a invertir, a impulsar la transición y a hacerla efectiva? Bueno, no hablemos tanto de la parte de beneficios, sino hablemos por qué, ¿vale? En ese caso en concreto. No, bueno, realmente un poco lo que mencionaba al principio, ¿no? El recurso que existe en este país, el recurso eólico, el recurso solar, la disponibilidad de terrenos, la posibilidad de mantener aún terrenos para uso agrícola y utilizar otros terrenos menos aptos para fotovoltaica o para eólica. Un montón de condiciones, el desarrollo de España también, el consumo que existe en España, las posibilidades. Creemos también lo que se ha comentado antes, que España puede ser una referencia, ¿no? En cuanto a hidrógeno, en cuanto a atracción de empresas que establezcan centros de producción en España, atraídas por una energía más competitiva. En todo eso creemos. Evidentemente no todo es perfecto, entonces, como he comentado antes, no voy a insistir, pues hay cosas a mejorar, pero desde luego tiene unas condiciones España pues inmejorables para ser todo esto que estamos mencionando que puede llegar a ser, ¿no? Muchas gracias, Juanjo. Emma, has contado que tenéis una empresa como vosotros de 100 años de historia, pero que apostáis por la innovación, la tecnología. Cuéntanos a nivel residencial, a nivel de movilidad, ¿cómo estáis aportando la innovación o cómo estáis aplicando la innovación y la tecnología para impulsar esa transición?
Sí, por poner ejemplos, ¿no? Y ser algo más y poner ejemplos más concretos, en el tema residencial tenemos producto ya, tenemos calderas y calentadores residenciales y cocinas a gas que ya están, estos equipos ya permitirían usar un porcentaje pequeño de hidrógeno, hasta un 20%, si existiese esa regulación, que todavía no está. O sea, el sector doméstico podría usar hidrógeno verde ya. Pero estamos trabajando para poder transformar estos productos, estas calderas y estas encimeras a gas, a hidrógeno, a usar 100% hidrógeno verde. Tenemos un centro de investigación en Santander que está trabajando en una segunda generación de encimeras a hidrógeno y está validando y certificando este producto en Reino Unido. Tenemos una isla, 300 viviendas que van a consumir hidrógeno verde, es una isla offshore donde va a haber una producción y este uso doméstico yo creo que nos sirve para validar la tecnología y para ir avanzando, ¿no? Y en cuanto a la movilidad, pues he comentado antes que hay sectores que son difíciles de electrificar, como puede ser el transporte pesado, ¿no? Los camiones, porque bueno, no tienen suficiente autonomía, y entonces tenemos una producción ya en serie desde el año pasado de sistemas de propulsión con pila de combustible, y entonces bueno, pues esto ayudaría ya a dar más autonomía y a descarbonizar, ¿no? Este sector que contamina bastante. Muchas gracias. María, hemos hablado y evidentemente habéis planteado varios de vosotros la parte del hidrógeno, pero eso está en el debate de los medios, está en el debate no diría de la sociedad, pero sí en el debate de los medios y en sectores. El PNIEC ha marcado claramente que hay que conseguir 11 gigavatios, pero ¿cuál es el balance que haríais vosotros de estos primeros años y cómo veis también, ¿no? Sí, el yo desarrollo? creo que hace 2 años las expectativas de hidrógeno eran muy altas. Yo casi era un show business porque teníamos mesas redondas y todos los días había noticias sobre el hidrógeno. Es verdad que esas expectativas están cayendo. No es que estén cayendo por un fracaso, sino creemos que está bajando porque las expectativas son más realistas. Hablábamos de los sectores difíciles de electrificar. El hidrógeno no tiene sentido en todos los usos, tiene sentido en todos aquellos en los que la electrificación no sea una opción. ¿De qué sectores estamos hablando? Claramente de los fertilizantes, que consumen mucho hidrógeno fósil a día de hoy, por supuesto el transporte pesado, que ya se ha comentado, y luego esa industria intensiva en energía que no se puede electrificar, como pueden ser la industria del acero, la industria del vidrio. Hay mucha industria que no se puede electrificar y por lo tanto tiene sentido el hidrógeno. Nuestros proyectos tienen sentido si hay off-taker. Muchos proyectos que se anunciaron hace años han caído porque no contaban con que fuera necesario tener ese off-taker, y ese off-taker es si tiene sentido el uso del hidrógeno o no. En cuanto a las dificultades que nos hemos encontrado, yo creo que la principal es el coste. Lo que nosotros llamamos el COH, el coste de producción de este hidrógeno, es muy alto, de hecho ha crecido en los últimos años debido también a la inflación. Tenemos un problema también de regulación. En España todavía nos ha traspuesto la Red 3, esa directiva europea. Sí sabemos qué objetivos vamos a tener, pero no sabemos cómo nos van a plantear el llegar a esos objetivos. O, por ejemplo, qué incentivos va a haber. Alemania sí que se ha pronunciado ya y ha dicho que va a poner incentivos en modo de ayudas para alcanzar esos objetivos. En España no sabemos si será vía ayudas o será vía penalizaciones, ¿no?, por no alcanzarlos. Entonces, bueno, necesitamos una clarificación de la regulación. Tecnología es importante, tenemos aquí un tecnólogo. La tecnología de la electrólisis es una tecnología madura, se conoce hace mucho, pero es verdad que no está aprobada a escala industrial. De hecho, Repsol puso en marcha el año pasado un proyecto de electrólisis, un proyecto piloto de 2,5 megavatios, que lo que pretende es aprender para los proyectos grandes que vendrán y por lo tanto minimizar ese riesgo tecnológico. También, en cuanto a la tecnología, tiene que haber en Europa mucho electrolizador disponible para cubrir la demanda. Entonces también tenemos una incertidumbre si vamos a poder tener toda esa oferta para cubrir nuestra demanda.
Y por último, logística. Yo tengo muchas reuniones con clientes que se interesan por el hidrógeno y en cuanto tenemos que ver cómo lo llevamos a sus instalaciones, hablamos de centro logístico, hablamos de camiones si es poca cantidad, hablamos de ductos si es mucha cantidad, esto hace que los costes se disparen. Entonces, es necesario tener una logística del hidrógeno cuanto antes para que esta economía del hidrógeno se haga realidad y alcance realmente la escala que tiene que alcanzar. Muchas gracias. Antes de abrir el turno de preguntas a los asistentes que nos acompañan, sí que me gustaría acabar con una pregunta que quizás se nos va un poco, pero nosotros somos sociedad, vosotros sois sociedad, vivimos en hogares, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la industria lo tiene claro, que, bueno, por un tema de costes, ¿vale? Y un tema también, bueno, tema de costes sobre todo y un tema también de competitividad. Pero yo creo que en este cambio, esa transición que tiene que ir sí o sí, que has dicho tú, Maite, independientemente de los gobiernos, hay un tema que es la sociedad, a nivel social, la calle. Evidentemente no hablo que si saben de hidrógeno o no, tal, pero considero que todo el mundo es consciente de que tiene que haber un cambio de transición por el cambio climático, pero no sé si toda la sociedad es consciente de que sus usos, sus costumbres, tienen que cambiar también, porque si no, por mucho que generemos, por mucho que transportemos, si no hay una demanda, y no solo la demanda la tienen que hacer las empresas, ¿no? Entonces quería, o sea, ¿qué nos faltaría como país, ¿vale? O qué aprenderíamos quizás de Alemania también en ese caso, para que bueno, la sociedad fuera consciente, ¿no? Y impulsáramos ese cambio sí o sí, ¿no? Entonces, me gustaría acabar con esta pregunta, ¿qué nos faltaría en España y qué podríamos haber aprendido, qué aprenderíamos de Alemania en este ámbito, ¿no? Si quieres, Juanjo. Pues tal vez buscar acercarnos desde el punto de vista personal, ¿no? O como desarrolladores y promotores. En el proceso, pues tal vez intentar formar más a la gente, ¿no? Acercarnos más a las comunidades, incluso más. Muchas veces en la vorágine de los plazos que te imponen pues determinados permisos, pues realmente no tienes el tiempo, ¿no? de hacer toda esa labor de formación que probablemente deberías. Sí que creo que hay bastante conciencia social de que esto es necesario, pero también creo que hay otro lado de la realidad que trabaja mucho, que se apoya mucho en bulos y que, bueno, en desconfianzas respecto a quién está detrás de los proyectos, etcétera. Y ahí, pues, a lo mejor las asociaciones, no solo nosotros como actores singularmente o individualmente considerados, sino las asociaciones tienen que hacer más labor de acercarse a las comunidades para hacer una labor formativa a largo plazo, no solo ad hoc. Muchas gracias, Juanjo. Emma. Sí, yo creo que hay mayor concienciación por parte de la población española. Yo creo que la alemana sí es cierto que lleva con esta concienciación ya mucho más tiempo, pero nosotros somos conscientes y lo hemos visto actualmente que el cambio climático no es que no se pare, es que se está acelerando, ¿no? Y lo hemos visto con catástrofes recientes y eso yo creo que va a impulsar más esta concienciación, esta necesidad de formación y no solamente formación escolar, sino también formación comunitaria, es decir, el ver en ejemplos concretos ya que existen en comunidades, como he dicho, ¿no? Se está llevando hidrógeno a una comunidad en el Reino Unido de 300 viviendas, el que eso se pueda trasladar después a la sociedad, de que estos ejemplos existen, que se está probando nuevas tecnologías, pero que se van a usar en un futuro, involucrar, ¿no?, a la sociedad en esta transición de alguna manera. Totalmente. Ana María. Yo coincido en cuanto a que la concienciación, ¿no?, medioambiental en Alemania nos saca muchísima ventaja. Yo de pequeña iba a Alemania y llamaba a mi casa y decía, mamá, es que aquí la basura no se tira todo en un misma basura. En el colegio escribimos en papel marrón porque es reciclado, ¿no? Y en España esto era impensable. Entonces, yo creo que nos sacan muchísima ventaja. También creo que en España nos hemos puesto las pilas y estamos avanzando mucho en cuanto a concienciar a la sociedad, pero nos falta entender que la descarbonización cuesta, porque tengo reuniones con clientes que se quieren descarbonizar, se interesan, por ejemplo, por los combustibles 100% renovables, que ya contamos con estos combustibles en nuestras estaciones.
se interesan por el hidrógeno, se interesan por el biometano, pero en el momento que hablamos de precio, ahí ya quieren pagar lo mismo, ¿no? Bueno, pero yo no quiero el mismo precio ahora. Entonces, nos falta concienciarnos que la descarbonización cuesta. También creo que tenemos una tarea pendiente en cuanto a colaboración. Lo hemos dicho ya durante todas las intervenciones, tenemos una oportunidad única de colaborar entre nuestros países, Alemania y España, una oportunidad única de ser partners energéticos, y yo creo que nos tenemos que empujar y poner en valor esta oportunidad para que el valor se quede también en Europa. Muchas gracias, María. Teresa. Bueno, pues yo coincido un poco con todo lo que se ha dicho. Yo creo que hay una labor que tenemos la responsabilidad de efectuar cada uno desde a nuestro nivel, y es una labor de concienciación social de esa sostenibilidad, ¿no? Y de los aspectos positivos que nos puede traer, no en el corto plazo, que como decías muy bien, o sea, es mucho foco en el coste, pero hay que ver también en el beneficio y en lo que nos puede aportar esa transición a medio y largo plazo. Tenemos que tener una visión de largo plazo, porque si no nos vamos a quedar en el corto y en aspectos que no digo que no sean importantes, que lo son, la competitividad es algo básico, pero tenemos que ir encontrando espacios para poder hacer competitivo, para poder desplegar esas nuevas tecnologías que van a ser las que al final nos van a dar crecimiento. El único crecimiento posible es el sostenible, el crecimiento sostenible, y la transición energética y tener vectores energéticos nuevos que nos permitan tener menos emisiones va a ser el único modo de crecimiento rentable y sostenible, y eso hay que entenderlo. Entonces, obviamente, a cada uno le hace daño el bolsillo en el corto plazo, y obviamente eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar, porque estas tecnologías tardarán un tiempo en ser competitivas, pero lo serán. No me cabe duda, la tecnología siempre ha respondido en todos los ámbitos y va a responder también en el hidrógeno. Por eso, como mencionaba antes, medidas como el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno que tenemos en Enagás son fundamentales. Entonces, la tecnología va a responder. Tenemos que lograr que en el corto plazo estas tecnologías sean asequibles a la sociedad y a la industria, y también tenemos que hacer una labor de didáctica como compañías a nivel público, a nivel privado, de explicar los beneficios que tienen no tan, o sea, sí a corto, pero también a largo, sobre todo a medio y largo plazo. Eso hay que entenderlo muy bien. Pues muchas gracias. Si os parece, abrimos una posibilidad de un turno de preguntas que podéis hacer. Bueno, perdonad. Prehielo. Aproveche el hecho de ser anfitrión. Cuatro preguntas rápidas. Primero, darte gracias a ti, sin embargo, por haber moderado esta primera parte. Esta alemana no sé. Y este tampoco. Se escucha bien, se escucha bien. Bueno, Juanjo, cortito. Has hecho referencia discreta a la judicialización de problemas que tienes con nuevas inversiones. Y en este contexto me gustaría que comentaras brevemente el tema de Galicia, la nueva idea que tienen de obligar a los parques eólicos a renovar rapidísimamente, y además la energía dejarla en pymes gallegas y no dejarlo al libre mercado. ¿Qué impacto tiene en vuestros planes de inversión futura en eólicas? Luego tengo una pregunta para Emma. Emma nos ha hablado de la maravillosa empresa Bosch, con 400 y pico mil empleados, con 500 millones de euros cada año invertidos en H2. Me gustaría que nos hicieras una brevísima comentario sobre la competencia, competidores que hay de China y de Estados Unidos. Cuando el otro día leí que la primera gran fábrica de electrolizadores, que se va a construir en España nueva es en Andalucía y es China, me preocupa que no sea de Bosch. Quizás nos puedes decir cuál es a ver si nos va a pasar lo mismo que con las eólicas y sobre todo con la fotovoltaica. Luego tengo para Ana María una pregunta que me gustaría que seas lo más que te puedes atrever. El precio del off-taker. Yo recuerdo una visita en Enagás, ahora hablamos, con el ministro presidente Weil, donde se va a hacer lo de Stade. Entonces el ministro presidente Weil
el momento al final de la visita, pregunta, bueno, ¿y a qué precio nos vais a poder vender el H2? Y el CEO vuestro cogió a la izquierda, que era el responsable, y dice, por favor, se cayó un momento y dijo textualmente, va a ser muy caro. Bueno, entonces, claro, el tema es competitividad europea, es decir, me gustaría que 3 frases, ¿a dónde se va el precio del H2? Porque has hecho alusión a la inflación, problemas de tal, y claro, ¿y dónde tiene que llegar, a qué precio para decir es competitivo con el gas? Y ya por último, quería preguntarle a María Teresa, sabemos que para finales de año Zelensky ha dicho que ya no hay más gas de Rusia a través de Ucrania, por lo cual Hungría, Austria y tal, que reciben el gas en buena parte de Rusia, no van a recibirlo ahí. Esto no sé qué importancia tiene el gas, el mercado de gas. Un poco mira la bola de cristal, cómo se va a desarrollar el precio de gas. Y luego que nos digas también, al igual que se lo he pedido antes a Ana María, que nos digas un poquito más sobre el precio de gas hoy en Europa, comparado con el precio de gas Estados Unidos y fuera. Decimos, ¿somos competitivos con los precios de gas que Enagás va a importar? Cortito, perdonad que haya Vamos a retirar el micro. Sí, me está pasando como en casa. Respecto a Galicia, pues sí, terreno complicado, desaconsejado iniciar nuevos desarrollos ahí. Ten en cuenta que cuando inicias un desarrollo tú pones una garantía de que no te vas a retirar en ese desarrollo, de que te comprometes, ¿no? Y este tipo de volantazos pues no ayudan. Es una pena porque es una zona de recurso eólico inmejorable y al final lo que hace es alejar a los desarrolladores de esa zona para otras zonas donde a lo mejor no tiene tanto sentido el desarrollo de eólico, pero de nuevo pues no se está pensando a nivel general, ¿no? Dónde tiene más sentido, dónde no y qué medidas ponen obstáculos a ese desarrollo. No solo es Galicia, también Cataluña es zona complicada, por muchos motivos, ¿no? Prefieren que todos los demás vayan delante y luego ellos pues, dar entrada a las renovables. Están, bueno, como Baviera, vamos. Sí, una especie de Baviera. Y bueno, pues lo mismo, es una lástima que no se piense a nivel general y se diga, bueno, dónde tiene más sentido que determinadas cosas y se lleguen a acuerdos para posibilitar el desarrollo que tenga sentido en ciertas regiones, ¿no? No sé si he sido cortito como esperabas, pero... Sí, y en cuanto a empresas chinas, tus preguntas no son fáciles, Walther. No. No, pero en cuanto a empresas, son interesantes, sí, claro. En cuanto a empresas chinas que se están estableciendo en España, pues ratifican que el mercado español es muy interesante, y ya lo habíamos comentado, en cuanto a producción de hidrógeno verde y en cuanto a energías renovables. Los electrolizadores donde ellos son, digamos, competitivos es en electrolizadores que usan tecnología alcalina. Nosotros hemos elegido otro tipo de tecnología que es la tecnología PEM, que es la membrana, bueno, la membrana de intercambio de protones. Y ahí, bueno, pues nosotros estamos desplegando otro tipo de servicios donde creemos que somos más competitivos, ¿no? Aparte de que somos competitivos en precio, y espero que lo sigamos siendo, estamos dando una garantía y unos servicios para clientes aquí en Europa. Nosotros con estos servicios podemos seguir adelante, ¿no? Y tenemos esta ventaja competitiva también con respecto a otras empresas americanas. Y bueno, pero no tenemos que perderles de vista y yo creo que Europa pues tiene que defender y tiene que apostar por su tecnología, ¿no? La tecnología europea. Y luego hay otro tema que es yo creo que tenemos que apostar también por la economía circular, porque la mayor parte de las materias primas para poder producir estos stacks, estas pilas de combustible, no provienen de Europa, provienen de la mayor parte pues, de otros países asiáticos. Y ahí nosotros tenemos que establecer regulación y leyes para poder mantener este tipo de materiales, ¿no? O sea, la economía circular yo creo que es un tema también a fomentar.
En cuanto al precio del hidrógeno, lamentablemente no puedo dar un precio porque depende de muchas cosas. Depende si el consumo se va a realizar junto a nuestra producción, por eso nosotros tenemos la producción en nuestros complejos industriales, precisamente para que los costes logísticos sean mínimos. Depende de si para llevar el hidrógeno al cliente hace falta un compresor, un centro logístico, camión, no, depende de muchas cosas, por lo tanto no podemos hablar de precio. Lo que sí puedo decir es que ha hecho mucho daño los informes que salieron hace años que pronosticaban un precio del hidrógeno renovable a 2 euros kilo. Eso actualmente no lo vemos viable en el corto plazo. Lo que sí sabemos es que los costes van a bajar mucho. Yo siempre digo que es como la energía solar. Hace años una placa solar era carísima, había muy pocos, incluso a nivel particular, y hoy en día se va a IKEA y se compra una placa solar, ¿no? Entonces necesitamos que ahora mismo hayan ayudas para que esta tecnología consiga una escala industrial y así tengamos economía de escala para poder abaratar los costes. Pero en el corto plazo es verdad que el coste del hidrógeno gris, el hidrógeno fósil, se prevé que aumente por los costes del gas natural, incluso por los costes del CO2, mientras que el nuestro va a bajar por toda esta economía de escala, por lo tanto en algún momento se encontrarán. Bueno, pues a tu pregunta sobre el gas, efectivamente, por dejar claro, Enagás no importa, no tiene moléculas, somos independientes tanto de los productores como de los shippers, somos la infraestructura que gestiona esa importación y el transporte. Efectivamente, como mencionas, el acuerdo de tránsito entre Rusia y Ucrania va a expirar en diciembre de este año y la hipótesis que maneja todo el mundo es que no se va a renovar. Eso quiere decir que vamos a necesitar nuevas fuentes de suministro por ese gas, de ese gas que vendría de Rusia. Algunos países como Eslovaquia ha anunciado ya que puede tener un potencial acuerdo con Azerbaiyán para traer y aprovisionar ese gas parcialmente, para compensar parcialmente esa pérdida de gas por Ucrania. Pero aquí, efectivamente, en Europa va a cobrar cada vez más peso el GNL. Las plantas, Alemania es un ejemplo clarísimo de ese giro que obviamente ha tenido que acometer para lograr la independencia del gas ruso por tubería, y de hecho pues se ha instalado ya varias plantas flotantes. Como decía, esta de LNG es una planta ya onshore y ejemplo de este tipo de estrategias, ¿no? Entonces vamos a tener que importar, vamos a depender más de las importaciones de GNL, y eso también fortalece. Europa es un país de los países que van a importar ese GNL, y esta es la aproximación que tenemos. También hay que ser conscientes que no solamente, antes mencionabas al principio, ¿no?, que estamos importando gas ruso. Bueno, Turquía está siendo un centro importante de entrada del gas ruso vía Turkstream. Y respecto al precio, bueno, pues el precio actualmente, pues estamos en unos 46 euros megavatio hora en Europa, un poquito por encima del precio asiático en este momento, y muy por encima del precio en Estados Unidos, que sería 5 euros megavatio hora. O sea, es un buen margen para vender. Bueno, pero es una dinámica completamente distinta. Estamos hablando del mayor productor de gas y de petróleo del mundo, Estados Unidos, con lo cual la dinámica no tiene nada que ver. Entonces, ahí también me gustaría hacer mucho énfasis en que la dinámica de precios en Europa está muy condicionada por factores de oferta y de demanda, por el balance oferta-demanda, y aquí juega mucho la climatología. Las vaivenes que hemos visto en las últimas semanas, también afectados por la geopolítica y por las expectativas del mercado a raíz del recrudecimiento del contexto con Ucrania, pues eso también tiene que ver, las expectativas, pero está muy centrado en balance oferta-demanda. Y aquí hemos visto cómo las temperaturas han incrementado últimamente en las últimas semanas, y eso ha llevado a un incremento también del precio por competencia de recursos. La última pregunta. Hecho en falta comentarios sobre biogás. No se abordó para nada el tema y es una energía renovable bastante importante. Se nota en los últimos 3 años un mercado incipiente, pero también creciente, y bueno, simplemente escuchar su opinión. Gracias. Cristi Peña, de Redexis. Si queréis, en cuanto a Repsol también estamos en lo que es el
el biometano. Tenemos proyectos de biometano en cartera con la adquisición de Genia. Es verdad que el biometano en España tiene muchísimo potencial, igual que en Alemania y en Francia hay mucho mercado del biometano, muchísimas plantas de biometano. En España esperamos que eso también sea un vector energético muy importante. Tenemos muchísimo recorrido que hacer y yo creo que lo estamos haciendo. Volvemos con el biometano, volvemos a lo mismo, que al final es más caro que el gas natural. Entonces, ahora mismo la descarbonización cuesta y es difícil estos proyectos no sean, por supuesto son viables, pero a lo mejor más lento precisamente por el coste de la descarbonización. Nosotros, simplemente para añadir, también tenemos equipos de calderas industriales para quemar biometano preparados, ¿no? Y de hecho lanzamos la semana pasada una nota de prensa para apoyar también este tipo de gas, pero bueno. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, por aportar vuestra visión, un poquito de luz, y muchas gracias a todos por las preguntas y por la asistencia. Gracias. Welcome to this session. We called it Working on Tomorrow's Energy, showcasing German and Spanish energy startups. And as we dive into our second roundtable, we'll be exploring some very dynamic and transformative energy initiatives happening right now in Germany and Spain and beyond. You will see we have somebody representing Germany in a not that common way. And in this session we'll explore what's happening behind the scenes, from alternative power transmissions to plants turning organic waste into biocoal, new approaches for the developing of green hydrogen sites, solar boilers also that generate heat for industrial applications, and using renewable electricity to make renewable natural gas. So at this point I want to thank Lena Esseln from Start2 Group, representing the accelerator, the German accelerator initiative of the Ministry of Economy and Climate Change, and also Vicente Lopez from Lanzadera for helping us select the today's startups. Lena, if you would like to present yourself and your organization and the projects. Hey. No. Otherwise I come over there. Yeah. No, but try with it. I think. No, not working? I tried different it's this one. No. No. Okay. Okay. So muted. Yeah. Thank you for the invitation also, and really a pleasure to be here and talk a little bit about Start2 Group and also German Accelerator. You see some numbers there, but maybe I give you first a little bit of context of where we come from, because we are actually an accelerator program that has been initiated through a university in Munich, and we have started very small and are happy to now be that big and international, but maybe it's also a nice example of how ecosystems can grow over time, startup ecosystems. So what we do at Start2 Group is supporting the startup journey globally. What does that mean? We support startups especially in internationalization, so when they want to discover new markets, when they go to another market, have their market entry, and as you can see on our map, we are actually present in the US, we are present in South America in several countries, in Asia with a big office in Singapore, but also in Japan, in South Korea, in India, and China, and also in Europe, and this is also why we are here. We are starting to collaborate more also on bilateral levels within Europe. And we support the startups by basically doing programs where they can either discover or enter into a market through mentors that we provide in all different industries, and our teams that are locally represented.
Besides doing the German Accelerator, so that is for German startups and proudly financed by the Ministry of Economic Affairs, we also do that for international startups, so bringing, for example, Singaporean or Korean startups into Europe, into Germany, and that is why we are trying to be looking at the whole picture also a little bit more globally, and maybe have the opportunity to soon also bring some startups or connect some startups with the Spanish ecosystem. So if anyone is interested in that, also reach out to me afterwards. And we've brought today 2 startups, and Martin already said that we have a bit of a mix. They're not maybe the classical German startups, but since we are all thinking international, we are very proud to have Amrod here, which is a startup that has been part of the German Accelerator program, as they also have an entity in Germany, also backed by a big governmental institution in terms of financing, so the German Agency for Disruptive Innovation, Sprint. They have been to Asia with us and also have participated in one of our investor matching events. And then we also have Eternal Power with us, who are looking at the international markets. We just talked, they started with a really international vision and are now bringing the focus to the topic and looking at especially European markets. And both of them are interested in the Spanish market, so we thought, like, why not bring them here, open up some first connections, and maybe, also collaborate in the future to bring more startups into Spain. Yeah, that's from my side, and I hope you have a good discussion here, and please feel free to reach out to either the startups or me as well. Thank you. Thank you, Elena. So we also want to give some room for Lanzadera. This is the Spanish startup accelerator. Vicente, as you heard, he couldn't be here because of the terrible floods in Valencia 3 weeks ago. And as he shared, they are now managing a donation program for entrepreneurs right now in the Valencian region. And however, he wanted to ensure his support for today's conference, and he sent us a little video. Muy buenas, un saludo desde Valencia, desde Lanzadera. Muchas gracias por contar con nosotros en el IDAE Spanish Energy Day. Sintiéndolo mucho, esta vez no vamos a poder estar allí presencialmente. Estamos, no sé si lo podéis ver, estamos aquí todos llamando a las empresas afectadas por la DENA. Hemos lanzado una ayuda para todas ellas, que es un donativo, y nos hemos volcado en recuperar la economía valenciana de la zona afectada. Y nada, me ha pedido Germán y Martín que explique qué es Lanzadera. Nosotros somos un programa de aceleración enfocado a líderes emprendedores que dura 6 meses, en el que tenéis que cumplir objetivos más rápido de lo que lo haríais fuera. Hay una metodología en la que damos un director de proyectos, que es una persona que hace de mentor y de seguimiento, y una hoja de ruta personalizada para que puedas cumplir objetivos, en la que entra un paquete de formaciones, mentores, conexiones con otros emprendedores. Nada, es súper intenso, súper interesante, y os invito a todos, a aquellos emprendedores, a vivirlo. Pasaros por Valencia, tenéis la información en nuestra web, y un saludo muy fuerte. Espero que vaya a generar el evento. Thank you, Vicente. So, to introduce the 2 German, the 2 Spanish, and the 1 almost German startup and their innovative projects, we have organized a quick pitching session. So, each startup will have 5 minutes to give us an overview of the company, their objectives, and their ambitions to expand their business beyond borders, particularly into Germany and Spain. So, let's start with Amrod. Please welcome Rick Hodgson, Strategy and Commercial Manager at Amrod, a startup under the German Accelerator umbrella, as Lena already told us. It's all about innovative solution in power transmission. So over to you, Rick. Thank you very much, everyone, and thanks a lot for having me. I would be representing the almost German startup, so we sorry for the do have some pretty exciting plans for the future and expanding into the German market with the support with our
our partners, which Lena mentioned, the German Accelerator and Sprint have been great supporters of ours, and yeah, we're really looking forward to reimagining the movement of energy with those partners and yeah, various partners throughout Europe. Okay, so as Martin mentioned, my name's Rick Hodson. I'm working the strategy and commercial side of the business with Emerald. And what we've developed is a system that can transmit electricity wirelessly over very long distances. So I wanted to give you an introduction as to what that technology is, what the different applications are, and why we're here today. So I don't need to talk about this page too much. I think everyone here is intimately aware of the challenges that the energy transition is facing. What we're interested in is the transmission part of that, and a number of studies have shown that there will be over $20 trillion of investment required to double the length of the global grid today from 80 to 160 million kilometres. And it's not only the size of the challenge, but the nature of the change will be very different to the past. So today, a lot of transmission and distribution is focused in urban narrow corridors. And tomorrow we'll need to expand that to connect more remote renewable assets and communities to help decarbonise remote heavy industries and to address some of the intermittency challenges. So that really creates a number of interesting and unique challenges that our technology is looking to address. So first of all, navigating difficult terrain, areas where it's either very difficult or impossible to install poles and wires, mountains, bodies of water, protected lands, farmlands, and the like. Then decarbonising heavy industries. Heavy industry has really evolved based on a highly flexible source of energy, mainly being fossil fuels and diesel. And when these industries are moving to fully electric, how can we ensure that they remain productive, unlock further productivity benefits, and keep that flexibility in how they consume energy? And then addressing the intermittency of renewables is something that this technology can help at a very large scale, which I can get into shortly. So we believe that this technology can play a key role in delivering the next 80 million kilometres of transmission that's required to decarbonise. So there are three broad buckets of use cases that we're really focused on, and some different local companies that we would be having conversations with. So this is all potential at this stage. So first of all, tough transmission areas. So getting power to areas where it is difficult to move it. So these are things like connecting remote renewable assets, connecting remote communities. So we're currently in conversation with a utility in Latin America around connecting hundreds of their remote communities where they either have no access to electricity or are run on diesel at the moment. So that's one use case that we're exploring. Decarbonising heavy industries is looking at mainly mobile assets, so things like mining haul trucks, marine service vessels, drones as well, heavy cargo drones. So these assets that are moving from fossil fuels to fully electric, and we're able to essentially beam power to these mobile fleets while they're operating. So ensuring that the productivity is remained very high, and you're reducing the need to parking up and charging. And then when we can scale this technology up, it can be a key component for projects like space-based solar power. So generating solar energy in space and then transmitting that back to Earth. And that can provide a fully renewable base load solution that a lot of countries around the world are looking at today. So how does the system actually work? So there are three main components. So we take
electricity in, and that can be any form. That can be from the grids, it can be from renewable assets, batteries. We take the energy into a transmitting antenna, which converts the electricity into electromagnetic energy or radio waves, microwaves at a specific frequency. We then have our algorithms that essentially form and shape the beam and transmit that from one antenna to the other. And so we can transmit the energy in a highly controlled way, in a very directional way. And then we receive the energy at the receiving antenna and reconvert that back into power at the other side. So there's really two conversion steps and the beam in the middle. We've demonstrated over 95% beam collection efficiency, so that's the efficiency of the beam itself, and we're targeting to achieve over 80% end-to-end efficiency over the next 5 years. This is a photo of one of our demo units. So we're really at the stage now where we've gone through feasibility studies, testing, and we've built an end-to-end system that we've demonstrated for Airbus and the European Space Agency in Munich. So this is the receiving antenna that you can see. This system transmitted 550 watts over 36 meters at 95% beam collection efficiency. So this was really a key moment for us to tick off a number of the safety aspects of the system and communications interference as well. So today we're working with key partners like Sprind to improve the end-to-end efficiency of the system, and we're also working with an eVTOL operator to demonstrate power beaming to a drone during takeoff and landing. So we're really at this stage where we've demonstrated the technology at, say, a prototype level, and now we're starting to work with different customers around the world to start doing demonstration and pilot projects. This is our team in a nutshell. Key people to point out, Dr. Ray Simkin, he's our Chief Science Officer. He has 40 years of experience in electromagnetics across the UK and New Zealand. Mark Tompkins has 30 years of experience delivering power projects across the globe. So we've got quite an experienced team, small team at the moment, and we're looking to ramp that up after the current funding round and kicking off our recruitment efforts over this side of the world. So we're really on a mission to reimagine the movement of energy with this technology, and look forward to hearing any questions. Thank you. Thank you, Rick. So we will hand over to the first Spanish startup. It's Ingelia. A warm welcome to Marisa Hernández Latorre, the CEO. It's all about transforming biomass into biocoal. So we are all ears. Okay. Well, first of all, thank you very much for having me here to HACA and all the attendees of the day. My name is Marisa Hernández. I am co-founder of Ingelia, today the CEO since 2009. And what we have done is developing an industrial process which is applying the HTC technology. Sorry. Yeah. We started in 2007 developing this process from scratch. We were one of the first companies worldwide who started working on the HTC. And today we have in Europe 4 industrial plants working with this technology. We have been also getting finance from public institutions. For instance, here is the IDAE, who, thanks to them, we could invest in the second reactor, and also Repsol is today a shareholder of us, together with the CDTI. And these corporates are really helping small startups and small companies developing industrial process at bigger scale. And what is HTC and why it is important in the circular economy sector? Well, if you take a look on the waste sector or even in the food and drink sector, you find a lot of companies producing organic matters, very humid,
and they need to dry them in order to put them in the market, maybe for food, feeding animals, or sometimes also landfilling organic waste, because they don't have any alternative. If the waste managers, for example, treat the organic waste using thermal processes, they need a lot of energy, because organic waste is very humid. We talk about around 70–80% humidity, and you need a lot of energy to dry them. On the other side, if you take a look at the industries, you find a lot of industries in Europe importing coal, and this is for them also a risk, because they don't have long-term contracts. We were talking previously about the gas and the long-term contracts of the gas. So you find a lot of industries with strategies to move out of coal, but they don't find a product or a material which fits perfectly in their technical requirements. And that is exactly where the HTC process fits in. Because our process is able to transform every type of organic waste, including food waste, organic waste, digestate from 80 plants, composted waste out of specification, whatever is the organic matter, regardless of the humidity or the heterogeneity of the material, and recover the carbon included in the organic matter. And this is made imitating the process of natural formation of coal. That is under pressure and temperature. We work at the autogenous pressure generated at 200 degrees. So in 8 hours, 4 hours HTC, we can recover carbon, and 4 additional hours we can clean out using washing steps of coal all the impurities that are usually together with waste, such as, for example, sand, stones, pieces of metals, pieces of glass, so that we get a quality coal that fits in the ISO technical standards for biofuels. Also, the energy balance is very interesting, because we are not evaporating the humidity of the feedstock, we are just taking out the humidity in form of water. And all what is soluble remains in the water. That means we have here a biofertilizer in liquid form that can be adapted to the European fertilizing regulations. And also can be used to produce biomethane, because we have still 3%, around 3–4% of carbon dissolved in the water. Next to the HTC plant, we have installed also upgrading equipment in order to adapt the technical requirements of the biocoal to the industry. The objective is that the industries don't need to invest internally in their facilities in order to adapt the requirements of the coal, so they can substitute directly fossil coal and take biocoal as CO2-free biofuel. We have made trials at industrial scale with cement companies in the metallurgical sector, and also obviously in the energy sector. The hydrochar, which is the product that we get directly from the HTC, is very interesting, for example, for gasification, because we have 65–70% of volatiles inside, so the gasification is very, very efficient, and also because the humidity is very low, below 5%, and it is homogeneous. So it is a perfect feedstock for gasification, for example, or other applications. Also, we have prepared our technology in order to scale up easily. We deliver pre-assembled plants in maritime containers, so all the equipment, pumps, deposits, or pipes are already installed and proven, and we deliver the equipment with CE certification, so the risk of adopting a new technology is lower for our clients. These are our plants that we have already mainly in Europe. We focus in Europe because we have a common regulation, and this is for a new technology very important. Then on the left is our plant in Valencia. We have another plant in the UK, also another one in Belgium, and we have got another contract currently to install another one in Italy. And regarding Germany, we are currently working in a project as well with Fraunhofer Umsicht, and also with waste managers, which are most important waste managers in Germany, that are also evaluating this process in order to give value to the organic waste. Thank you also to Lanzadera, because
We took part in 6 months in the program of Lanzadera. It's very interesting also for companies like us. We are not present there anymore, but we remain in contact. And well, I would like to thank you all them as well. If you are a company working in circular economy projects or interested in biofuels or just a stakeholder within this in Germany, please contact us. We will be very delighted to extend information. Thank you very much. Thank you very much, Marisa. Very interesting. I'm sure there will be some questions afterwards. So next, now we will welcome the German startup Eternal Power. Please welcome Robert Meitz, co-founder of Eternal Power. And it's all about project development and strategic integration across the green hydrogen value chain. Please go ahead. Thank you very much. Really glad to be here today and to represent Eternal Power. So what is our goal? We try to run down the cost of green hydrogen. We've heard today that this is quite difficult, and we are really eager and motivated to do so. We are an integrated, independent green hydrogen producer. We are starting as a project developer in Germany and Sweden and are developing ourselves to grow into a platform for green hydrogen product plants. On this platform, we are building production plants. Each of the production plants we're building is separate, and they are all investable. In each of these plants, we cover the whole value chain. So we start by selecting the site, securing the site, and then go all the way down to delivering the product to the off-taker. So we're also keeping the assets and producing the green hydrogen ourselves. Within our co-founders, so we started 2021, we have a very experienced group of co-founders with plenty of years of experience in the renewable hydrogen. They've built up, and they were pioneers in the German solar PV market. We have very experienced guys from the gas and oil and gas business. And we have also one in our group that back in 2015 did already a commissioning of a green hydrogen plant in Germany. So we have a lot of dense experience and also a very good network we can use in order to overcome let's say, the shortage of resource we have compared to the big players. In our approach to project development, we don't rely on a specific technology. We are technology agnostic, and we have developed our own process and our own data tools and analytic tools in order to optimize end-to-end the green hydrogen plants. And to get to a very competitive product and cost of green hydrogen, you need to find the right spot. And so we start with a big funnel. We are combining a lot of different data sources. We have a cutting-edge tool in order to really see where the best potential is. And then we combine that with our foot on the ground. So we always need to make the reality check, because it's database only goes so far as to say, okay, there's a lot of potential of water, but you need to go there and see, is there really the piping, and is it available, or is it used in a different way? So we have, through our co-founder, ILOS, we have access to country teams in 7 different European countries. And from that really derives also the focus we are putting in which countries we are active right now. We are at the moment very much focusing on the German market and the Sweden market, but we are also looking very actively into the Southern European countries, particularly in the Iberian Peninsula, where we have also teams that can support us. And we've mentioned before, I think Martin has mentioned, Olena, you've mentioned before, that we have a global perspective, because we believe that in the end, most of the green hydrogen we use in Europe or Germany will come from other countries than Europe. So we early on started to forge partnerships across the globe.
I think nowadays, because it's more realistic now, the market scenario, it's in the short and midterm, Europe is in our focus, and on the long term, that's where we want to be producing. Just to give you a flavor on how we go about what the product, our plants look like. Just 2 examples. So we have one plant in Germany, in the northern part of Germany. I think it's a very neat setup, and it has ideal preconditions to produce hydrogen at a very low price point. So it's the northern part, close to Rostock. It's neat. Why is it neat? Because it's an electrolyzer of 80 megawatt in the first phase, then 380 in the second phase, connected to the grid. So we have different grid connection lines and access points close to our industrial site. And then we have also the pipeline running by our site, and then we can transport our produced green hydrogen to the off-taker. We already signed term sheet for the offtake of 2.8 billion euros. And we are a small team just now, but we are leveraging our resources with external partners. So Fichtner is helping us on the engineering part, and on the financing part for the next phase, Green Giraffe is supporting us. And the project Pitea is in northern Sweden. It's an ideal, on my perspective, an ideal place to produce e-methanol on a global scale. It's also a very interesting project because we have a very strong consortium in Sweden. We have a grid that is over 90% green. We have a project that comes with 500 megawatt of wind capacity, 400 megawatt of capacity for the electrolyzer, and an adjacent methanol plant. Also there we have secured already term sheets for the offtake in overall 4.5 billion euros. And we're shipping this methanol to our customers. Here we're working with AFRI on the engineering part, and EY supporting us on the financing part for the next phases. So in a nutshell, we're not a tech company, but we are an independent green hydrogen producer. We have a highly experienced team. We have an innovative approach on how to optimize and plan those large-scale plants. We have lighthouse projects in Germany and Sweden, and secured already offtakes, signed off term sheets for offtakes for 7 billion euros. Thank you. Thank you, Robert. So next in line is Solatom from Valencia, I think, yeah? Thank you, Raúl Villalba van Dijk. It's all about solar boilers and steam for industrial application. Your turn. Yes, fantastic. Thank you very much. First of all, I'd like to thank you as well for inviting us, in this case myself, and have the opportunity to present Solatom and to meet all of you. So, Solatom is the name of the company. Maybe not yet too known by most of you, but we've been having the support from the IDAE in our projects. We have been in Repsol Accelerator Program. We are invested by Enagás, so there we also have some relation. So I think we generate quite some noise. I'm going to explain 3 simple things. One thing is the demand that we actually satisfy later on with what technology, and then what has been the process until the moment we started in a garage, which you'll see until nowadays. So this is probably very well known by you, but I'd like to emphasize on that. We are talking about hydrogen in today's session. The reason why we're talking about it is because industrial heat, and some other sectors obviously as well, but it's very hard to decarbonize, hard to date, what we call them. And today, basically, the limitations are very much limitations. So what we do is to provide concentrated solar heat to these applications in the range of temperature between 130 and 400 degrees, which is where most of the industries consume their heat. And it's something that we want to tackle now and not until green hydrogen becomes available.
Now, the system, it's, the theory is very simple. Getting it working at a competitive price isn't. But we basically use mirrors to concentrate the sun. The sun goes to the mirrors. It has a tube receiver inside with vacuum absorber. It has high absorptance. So you've got cold water getting in, and you've got steam at the outside. You can either put it in parallel with a conventional boiler so that you don't have any impact on the industry, or we are developing as well a hybrid boiler in which we prevent all the hydraulics, keeping the price down. Actually, the idea is to have that boiler working with green hydrogen in the future, so that instead that we get a 50% decarbonization, we really can get to 100%. And this actually got the Solar Excellence stamp from the European Union. Here, I didn't include, I mean, what are the alternatives? I go a little bit through them. I didn't include the option of energy, probably that would have Energía. It would have also all green over there. But basically, and summarizing, can we produce heat with electricity? Yes, we can, but it would be very expensive, and we would have to adapt the entire network, which would be complicated, maybe wirelessly easier. But it would indeed be hard to do. Biomass is a fantastic option, no doubt about it, but we need to secure the biomass, and this is not always available. And green hydrogen, which is also a fantastic option, is to date not too competitive. I think we've all heard about it. And heat pumps are great, but they do not reach the temperatures that the industry require. Again, that's why we produce green hydrogen. Now, how we started. I think usually in these kind of forums, we don't present this to the client, never. But this was before getting into Lanzadera. Lanzadera was our first accelerator program. It helped us a lot. This was to be able to be accepted by Lanzadera. Miguel is my partner and CEO. That's how we started until his parents told him, get this out of my garage, I want to park the car. So look for something else. This over here, we didn't have that much budget. It's in Spanish we call it soplador, to get air, so to refrigerate. It's from Bosch. I think it's the only company I didn't mention from the beginning. We use their technology. This you use in the garden, no? Exactly. We needed to refrigerate to be able to play with the tools, and that's how we did it. And this is actually a 3D printer. We had to do the pieces with a 3D printer ourselves. And that was actually a factory of another partner's, of another partner of Solatom. Don't look too much at the protective measures and which now we are suffering to comply with all the standards of health and safety. That was not the case over there. And this is basically our latest project. This is much different to our start. This is at Heineken's Valencia factory. It is the biggest Fresnel plant for industrial applications in the world. And we're very proud. There was a big inauguration the day we were able to commission this plant. It's a take-or-pay contract. This is the project that was funded by the IDAE, but approximately 50% of support. So it was key to make this happen. And we are now developing projects as well with Heineken in Mexico. So I believe they are happy with this technology. We are working with Fraunhofer Institute to look for projects in Chile. Germany is actually very powerful in concentrated solar thermal technologies. I was saying this in the interview before this talk. They founded the Plataforma Solar de Almería together, Spanish and Germany, which is now the reference in the world for concentrated solar technology.
And we are finding a lot of help in the German companies because of their experience and their highly qualified engineers. So it's a fantastic collaboration for us. And yeah, thank you. Thank you, Raul. So next one, and last but not least, it's Turn to X with Loreto Hodra, a company very close to the German chamber. This is a German company. They're not under the umbrella of one of these two accelerators, but they already have some field operations here in Spain. And we have been to the inauguration, I think 6 months ago. No, was it 1 year? March. Yeah. Okay, so it's all about the production of renewable natural gas through a patented process. So the floor is yours. Thank you. So what if I told you that the gas that we consume every day could be 100% renewable and CO2 neutral? I'm not dreaming about it. This is what Turn2X is currently doing, and I'm going to walk you through how we are making this possible. So first, I would like to start talking about the challenge. While renewable electricity is key for decarbonizing the industry, we know it has some challenges regarding storage, transport for large energy-consuming industries, for example. On the other hand, we have natural gas, which is widely used, and it has an existing infrastructure. However, it is not sustainable in its fossil form. So how are we bringing a solution to this? In Turn2X, we are bridging this gap by converting renewable electricity into renewable natural gas. And how are we doing this? How does our process look like? Well, in theory, again, it's very simple. We are just taking renewable electricity from a renewable source, for example, a PV park, and water as inputs to our electrolyzers. With this, we are creating green hydrogen and then combining with biogenic CO2 into our patented reactor. As a result, we get renewable natural gas that can be directly injected into the existing gas grid. So for us, a very key important aspect of our solution is the integration with biomethane plants. By co-locating, we can boost energy efficiency up to 90%. We also solve the problem of CO2 supply, and we could potentially reduce cost by sharing infrastructure. So our solution maximizes efficiency while minimizing cost. But now I want to show you how we are bringing this into life. This is a picture from the event that Martin just mentioned. This is our first commercial plant in Miajadas, Extremadura. We inaugurated this plant back in March, and it will be fully operational by the end of this year already. So for us, Spain has the perfect conditions to develop our initial projects. And why is that? First, it has cheap electricity prices compared to other regions like Germany, for example. It also has a biomethane pipeline potential and an existing gas infrastructure that we can use for our integration. And also, it has a strong government support for renewable energy projects. So with all of this, we believe Spain is the perfect location to start our projects. And because we are not just dreaming about a sustainable future, but building it, we are already working on this with our first commercial plant in Extremadura. And last but not least, I would like to introduce you to the team that is making all of this possible. Turn2X is a Munich-based startup with 3 co-founders and more than 20 experts from leading companies. But in Turn2X, we believe that innovation is only meaningful if it makes a real-world impact. And that's why we are acting already. We are building this plant and putting it into commissioning already. And we are very proud to be part of this group of amazing companies that are shaping the energy future.
and very proud to be part of events like this one today, which remind us of how important collaboration is to tackle this global challenge together. So I look forward to connect with all of you later, and thank you. Thank you very much for these interesting pitches. So as we already quite advanced with the time, I would like to ask the public here if there's somebody who has already a question. If not, I have some questions prepared. Is there somebody who would like to ask something? No, nothing, nobody? Come on. Okay, so Rick, thank you very much for your presentation. I was wondering about the regulatory field. When I hear microwaves in Germans, I think that doesn't go together very well. So can you tell us something about how you want to go beyond this barrier? Yeah, sure. So the way we think about regulation is in two areas, so more immediate and then longer term. So longer term, we'll see, we'll believe that there'll be some spectrum, so some frequency range that will be allocated to power beaming technologies in the future. That will need to go through a body called the ITU, and that's at an international level. They meet every 4 years, and you need to get on their agenda for one meeting before it's discussed in the other meeting. So yeah, we're aiming for something like 2031 to have more of a globally accepted standard and spectrum allocation for this technology, but that really doesn't stop what we're doing short term. So in order for us to have put together our demonstration in Munich, we needed to receive regulatory approval, and the regulation for this technology is typically with a communications body in any country. So we have a conversation with that particular body, and the key for us is really to just explain the fundamental differences between this technology and, say, communications. And that difference is that with communications, you're essentially broadcasting a signal in as wide as area as possible. Whereas what we're doing is essentially concentrating that signal and making sure that the power beam itself is very directional. So you don't actually have any spillover of microwave energy that's moving outside the area between those two antennas. So it acts like a virtual wire, essentially. And so when we're having those conversations with the regulators, that's kind of the aha moment to help them understand, okay, well, this is actually relatively, it's very safe in terms of us understanding where the energy is at all times. And then the other stage is communications interference. And because we operated a spot frequency, for that demonstration, we flew a drone through the beam. We had all of our phones out, and there was zero interference. So, it's testing that we'll keep on doing and data that we'll keep on accumulating as we do more demonstrations. But we've been able to receive regulatory approvals in the countries in which we've completed demonstrations fairly easily. And where do you see the opportunities here in Spain for your company? Yeah, so there's quite a few. First of all, on the utility front, it's engaging with utility companies, particularly on the transmission and distribution side. We're seeing quite a big, as the earlier presentations mentioned as well, quite a big uptake in renewable generation, solar and wind. We can help analyse how we can bring some of those projects forward through temporary transmission. So that's having a system in place which is movable and flexible, which might help bring forward some projects in the future, helping to decarbonise the heavy industry here, and more looking further into the future. What this technology can help do is move large amounts of power
at a gigawatt level, between regions. So we're looking and have started doing some feasibility studies around how you could take solar from, say, a farm in Spain and send it, throughout Europe or even to places like the UAE or further across to Asia via a constellation of satellites. So that's some of the ultimate applications that we're looking at and seeking out. The organisations and the countries that are really progressive with their energy policy to have those conversations with. Thank you. Marisa, talking briefly about sourcing and sustainability. Sourcing is very essential for your process. How you ensure sustainable sourcing and minimize the impact on the environment, and also what's happening with Germany. You're already talking to people there? Yes, this is really important, and also when evaluating the CO2 footprint of all the process, transport of biomass is always an important thing to be taken into account. So we deliver the plants to be installed directly where the source of materials is. And since in order to do that, we have developed a modular technology, so we can easily scalable and put the number of modules that are needed regarding the amount of waste that we want to valorize. So we really minimize the impact. And then with regards to the offtake and transport of biocoal to the industries, we always look forward to finding companies or industries in the country. Always also because the public administration gives also always priority when these materials are used even in the region, not only in the country. So I think in terms of logistics, the impact in CO2 of the HTC is very low. Okay. In Germany? In Germany, we are starting currently in Germany. We don't have any plant in Germany to date, but it's the same. So we always find all the stakeholders around the project, and where the waste manager has the waste located, there we put the plant. So the next really next to in the waste management treatment plant. So. Thank you, Robert. We were talking about the strategic integration across the green hydrogen value chain, and you are addressing particular gaps. And which are these gaps where you have these competitive advantages? And can you transfer your experience from Sweden and Germany to Spain? Yeah, thanks. In general speaking, we have some challenges and opportunities today with the decarbonization in the market. I think they were addressed beforehand, but just to name a few, we also face the same challenges, which means it's good that we have a clear goal as a European Union to decarbonize with a firm stand, which is not dependent on election results. That's good, but on the downside, there's also still room for improvement. If you look at the regulatory framework, there's still some uncertainties when it comes to details, how you interpret certain laws, and to translate EU regulations into the country regulations. That's also a point. And there are different, between the countries, there are different subsidy schemes. It's very complex, but the good thing is it's there. For us, the main challenge, or I think for the whole industry, the main challenge is to de-risk the projects, because in the end they need to be financeable and investable by external investors, and they look not only at the return, they also look at the risk. And the more we can do to de-risk these projects by putting in place the infrastructure, by having not complicated subsidy schemes, having quotas with firm commitments and also fines if they're not fulfilled, that all helps of creating this market. And what we do as Eternal Power, when we look at a new market, or if we look at a new project, we always come from we derive a clear country-specific strategy. So we have a clear optimal business case in mind,
and it's very different in between the countries. So you have to get really into the details and then see, okay, what business case makes sense. And then we look specific, and then we start basically, once we've figured this out, we start looking for the demand and then work backwards. And by that we ensure that we always, when we look for the site, we always think about the demand side with a clear picture of what is really an optimal setup in this country. And by that, like going back and forth, optimizing the whole time, I think it's not rocket science, it's just hard work, I think. That's how we do. Thank you very much, Raúl. So, are there any climatic or geographical limitation to the installation of these solar boilers? So you already mentioned it in the interview before, but maybe you can tell us if Germany is also objective for you. I mean, as I said, Germany has, and I'll start with the end of the question. Germany has, for some reason, always had quite a lot of interest in concentrated solar power. And despite the not best solar resource available in Europe, they have quite some plans in the south of Germany, in the Bavarian area. So yes, it's a potential region. The reality is the price of energy will be proportional to the solar irradiation. So we can produce energy in most of the countries. Don't ask me to go to the north of Sweden. But the better the solar resource, the better the price we can give. I think here a very good example is we have started, or our biggest plan was the one I showed you in Valencia, where the solar resource is quite decent, not amazing, but being an initial project and with some help, we were able to be competitive with natural gas prices, not the ones in US of €5 per megawatt hour, which is not something we even target. But we were competitive, and now we have been awarded a project in Mexico, no subsidies. They have an incredibly good solar resource and plenty of land available. And again, we are competitive with natural gas, with no help, with no subsidy. Great. And last but not least, I should have started the other way around. Loreto, your amazing factory there, the plant in Extremadura. So what's the next steps or the visions for Spain for your company? Well, as I already mentioned in my presentation, in Turn2X, we believe that Spain is the perfect location to develop our initial projects. So we first need to finish this plan that we aim to have it functioning by the end of this year. We are already working in a new project also in Extremadura, which will be 10 times bigger than the one that I showed before. And we aim to be a key player in Spain. And in order to do that, our plan is to develop around 150 projects in the upcoming years, so until 2030. So that's our strategy for Spain. That's great. So we're still on time. Thank you very much for the contributions. Very interesting. Last call for some questions in the public. We have somebody here. Hello, good morning. Jordi Mercader, Baker Tilly in Spain. Energy has been a hot topic last months and years. I wanted to ask, and related to another hot topic, which is artificial intelligence, and how this technology impacts in your sector and in your companies, and it is also a game changer like in other sectors. Thank you. Who wants to answer? Okay, this is very interesting. In our case, we have replicated the process in digital, and so that from the cloud we can interact with every plant and get information on how the plants are performing. Also, you have more information to bring the products into the market and make market strategy to connect offer with demand. So I think personally also for operation of the plants, giving support to the operators, maintenance, all these activities
are very much facilitated with IT technology. So in our case, we are doing that as well. And I think it's also very important to ensure when you put a new technology in the market, to ensure that you can give guarantees on the performance of the plants, because you have the information and you can interact with the physical facility. So I'll take the question as well. So being a game changer for us, it's not, but it's we are trying to get some support from the AI. Basically, one of our main problems that we're having is that every client is different. They have different needs, their factories, different temperatures, different size of the project. So we get a lot of proposals, and it's a lot of work to do each of the proposals that we're having. So we are trying to implement artificial intelligence to get all the data and basically be able to give a price, a quotation, based on basically no support from our people. And then if it's attractive and there's still interest from the client, then we continue, and maybe we put more personnel in the initial budget. But so yes, we hope to reduce a lot of the workload due to artificial intelligence with initial proposals. Just one quick, for us it's also very important, so it's definitely on a roadmap. So there are 2 points. First, when you start on a digital modeling the site and optimizing the site, and it's an optimization problem where you can really, with a lot of variables. So that's where I would implement AI later on. And then there's another point where you're in operation, and you need to trade the energy, and ideally trade the energy when you run the electrolyzer, when you not run the electrolyzer. So there as well, for collecting the data, AI is important. And feeding this information from the outcome, how is my degradation of the electrolyzer working, feeding this back into the optimization of new plants. So really think about this as a loop of information, and every time you put a new plant, optimize this. Okay, so one last question. Yeah, my name is Salvador Rodríguez Artacho from Hernández Echeverría Abogados, and my question goes to Rick. Does your technology also is useful for having solar plants in space? Is that a possibility that will come in the future? Yeah. So it's another dimension. Yeah, absolutely it is. The way that we see space-based solar power, it is one of the few truly renewable baseload generation assets that can be developed and is able to be developed today. We know how to do it. It's just a matter of scaling up and some, obviously, the engineering challenges of building these things in space. But yeah, it is possible. There's been a lot of modelling by the UK government that's suggested that it is quite competitive versus other generation technologies as well. So that's one of the longer term applications that we're looking at. But in order for us to develop our technology and scale it up, we also see a number of opportunities right here on Earth, and that's kind of how we see our roadmap developing as well. Okay, so we'll stop here, the very futuristical perspective. Thank you very much for the participants, and applause for them, for our startups. And I will hand over now to Mr. von Plettenberg, our Managing Director, for the closing remarks. Yeah, thank you. He's putting up a clock here. It's the first time we are using it to make speakers speak the time. I've got 5 minutes. Well, thank you everybody who have been following us by streaming, people who are sitting in here, and especially our guests who have been sharing their wisdom, their knowledge with all of us. This morning's roundtable, the first one, delved into how Germany and Spain, as leaders in Europe's renewable energy transition, can address shared challenges. The dialogue underscored the necessity of integrated approaches across industries. I extend my gratitude to Juanjo, Alvarez, Emma, Nogueira, María, Teresa, Nonay, María,
Martínez for the valuable insights, and also to Alex Bonet for the coordination, moderation of the first panel. The subsequent session showcased innovative solutions, which I've missed in big time, most of it. From startup like Turn2X, I listened to that, I knew that already. Ingelia, Embrod, Solatom, and Eternal Power. Their pioneering work in areas such as renewable natural gas, hydrothermal carbonization, wireless power transmission, solar boilers, and green hydrogen project development exemplifies the transformative potential of innovation in the energy sector. I just want to point out and highlight two recent initiatives of the German Chamber of Commerce in the energy area. On November 12th, a couple of days ago, we organized a conference on energy storage systems in Madrid with new solutions, a lot of innovation going around, bringing together experts from Spain and Germany to discuss advancements and integration strategies. Additionally, on October 1st, we held the German-Spanish biogas and biomethane meeting in Valladolid, focusing there on the latest developments and opportunities in the biogas sector, Germany and Spain once again. For those interested in these two subjects, please, the information is on our website still, and it will give you valuable insights into these critical topics. And I would like to point out, invite you to share your impressions on this event today in our LinkedIn group, Energía y Sostenibilidad. To all attendees, there you have a screenshot. Both in person and online, thank you for your engagement. Please visit this group and just share your impressions with the good ones. Well, today's discussions reaffirm that while the path towards a resilient and sustainable energy future is complex and not cheap, it is achievable through collaboration, innovation, and aligned efforts. Because before I conclude, I leave you with a question: how can we ensure that the energy ideas and innovations discussed today translate into concrete actions and meaningful change? Thank you once again for everybody for being part of this discussion. Thank you for Atrevia, Germán, for your valuable pushing. I look forward to continuing this dialogue as we forge ahead together. Safe travels to all, and I hope to see you in future events of the German Chamber of Commerce in Spain. Thank you very much.